Of course. Oh, Yes, an exceptional ceremony? Oh, I'll have to charge an exceptional price. I'm not the... Oh, and don't... yeah, Paimon has to... Anyway, the fact is, Wonderful! I can't think... Come with me to the other side of the mountain. Achoo! Oh, great. Shut your filthy mouth! Speaking as a Okay, well, but I digress. You see, I'm... Okay. Is that it? It's the extreme Look, You scum suck it head first off the top! You say I've heard... Or, What? and then I'll name my... Let's fly! Locked on! Ha! Locked on! See those torches over there? Those are the sacred... Are you saying that the sacred... Well, for ceremonial purposes, at least. Sending someone... Gotcha! So big... Well, that's one part of it, yes. First. Then, they must go the most skilled flame... Wow! He can do all that flying without ever falling to the ground? Well, of course, Paimon can... Well, don't... The flame bearer must... So, what actually happens if you... Well... What about today, then? Does the same rule apply? Oh, no. Don't worry. Today is just a practice. The order doesn't matter. You just need to take the sacred flame, cleanse the filth, then go light all the braziers. Are you ready? I'll repeat all the... There's abyssal filth over there! Let's burn it away with the sacred flame! Alright, let's use this kindling to complete our mission. There's abyssal filth over there! Let's burn it away with the sacred flame!
should be all the braziers. Let's regroup with Trinidad. I knew I was right about you. If there was an ancient name for outstanding flame bear... Yeah, although it would... Oh, you mean they've... Some of them are still hoping we... Still... just for... See that place over there? There was... After a period of upheaval, if we failed to keep the threat posed by the Mountain King at bay, it... So, to answer your question... Fair enough. I'll need you to drop by my place at some point before the ceremony, if that's all right. There are still a few... Okay, see you later. You have my gratitude. We've helped out with a lot of other local festivals before. Let's fly. Traveler, Kanich! Fancy meeting you here. I'll get straight to the point. Oh, the... Chill, it's cool. Once and for all? That's right. He wants to... To the Night Kingdom? You mean... to his death. Whoa! Too blunt? There is potentially a possibility that... That's ridiculous! and that glory come... Oh, that's right. The Mountain King is a living symbol of our glory, but... yeah. She likely won't be the last to lose her life either. Still, is killing the Mountain King really the only way? It seems so extreme! The Mountain King is that evil power in past ceremony. Trinidad didn't... Then it sounds like you'll... If he really asks us to kill the Mountain King, I know this must come as... I'd like to make a deal with... what kind of deal? one that comes at a very reasonable price. I'm sure you have plenty of other questions, but we can talk more later. Good. See you soon. Take me up! Ah, mighty. It was... Glad to hear it. There are still those who... was Kanish... Exactly. We covered the fire lighting. It's quite simple. One point I'd like... asleep. Precisely. But I understand. With your help. Traveler? So this doesn't faze you at all. That's all you really need to know? In the meantime, and if you wouldn't mind... So now we have... I'll be sticking around. Seems like Kanich was right. We should go meet up with him right away. Let's fly. Emotional support is important.
Huh, you're here. Kenichi, Elder Trinidad said that... I can tell. It's written on your faces. Is that the traveler in Paimon? Forgive me for not being there to welcome you on your arrival. That should have been my duty as chief. Hello, Chief Waina. I only heard the news from Trinidad yesterday, so I asked Kenichi to invite you over for a quick chat. I believe Kenichi has already filled you in. However, I would like to request every child of our tribe grows up here. This is our history. To kill the Mountain King would be to destroy. Nana's death was my honored guests. Perhaps there is. Though I sense that your mind is not yet made up, I'm still comforted by your words. There are 3 days left before the ceremony. I hope... So, Kenichi, earlier you were saying that... Let's walk and talk. I'll show you around the tribe. That works too. Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ mình là Bảy như Kazuha đây. Và những cái lời ca ngợi của anh Long như là nhân vật dễ chơi, dễ trúng thưởng này, hay là nhân vật mà hoàn toàn có thể phù hợp với rất nhiều đội hình khác nhau. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ không nói đến những cái lời khen nữa về cái lượng sát thương hay là khả năng hỗ trợ của Kazuha tốt như thế nào, vân vân và mười mây, bởi vì chúng ta đã nghe rất nhiều những cái lời ca ngợi về hai nhân vật này rồi. Thành ra là banner đợt này tôi biết là rất nhiều bạn đã khô máu. Bây giờ thì Bảy tôi sẽ đưa đến cho các bạn những cái lầm tưởng về hai nhân vật, đó là anh Long và Kazuha. Khi mà các bạn trải nghiệm hai nhân vật này, với kinh nghiệm của Bảy tôi khi mà chơi hai nhân vật này nó cũng khá là lâu rồi, và tôi nghĩ là có đủ cái để nói với các bạn. Vậy nhá, có lẽ là không dài dòng nữa, chúng ta đến với intro nào. Đầu tiên số 1 thì chúng ta sẽ nói đến một số những cái lầm tưởng của Teyvat khi mà các bạn trải nghiệm. Thật ra thì không phải là một số đâu, có một cái bởi tôi thấy nó rất là dễ lầm tưởng. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể ấn giữ cái này của Teyvat và né qua rất là nhiều cái. Cái này đúng. Kể cả với cái làn sóng, các bạn nhớ là trong La Hoàn chúng ta có một con quái, nó sẽ có cái vòng nham ở chân không? Và khi mà các bạn tương tác với cái vòng nham đấy thì chúng ta sẽ có cái làn sóng kiểu đất ấy, nó lăn dưới chân không? Thì khi mà các bạn giữ cái này của Teyvat, các bạn hoàn toàn có thể là đi qua được cái vòng đấy mà không lo là chúng ta bị sát thương. Cái này hay nha. Và kể cả các bạn đi trên mặt nước thì Teyvat cũng hoàn toàn có thể là tụ trọng kích và các bạn đi mặt nước bình thường. Nhưng mà cái trọng kích này của Teyvat nó không phải là tất cả. Các bạn vẫn hoàn toàn có thể bị quái nó đánh ngã trong lúc mà các bạn đang sử dụng trọng kích hay là các bạn đang tụ lực trọng kích. Cái điều này là cái điều mà chúng ta chắc chắn là sẽ gặp phải. Nó không phải là hy hữu, chắc chắn là ai chơi Teyvat các bạn cũng sẽ gặp phải cái trường hợp là các bạn đang tụ hay là đang trọng kích, phun nước ầm thì chúng ta vẫn sẽ bị quái đánh bật ra ngoài. Trường hợp này nó rất là nhiều. Vì vậy khi mà các bạn đi cùng với team của Teyvat thì các bạn nên trang bị cho mình một cái khiên. Chúng ta có thể là trang bị cho mình như là dông ly, đúng không? Một cái khiên rất là chắc chắn và giúp các bạn có khả năng là không bị đánh bật ra. Hay là fit to play hơn, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đến một nhân vật các bạn chắc chắn là có luôn. Đó chính là Noel của tôi đang nằm ở đâu đây? Đây. Đó chính là Noel, cũng có thể cấp khiên được và các bạn chắc chắn là sẽ sở hữu nhân vật này khi mà các bạn quay cái banner đầu tiên, đó là banner tân thủ với 20 lượt quay. Ngoài ra chúng ta có thể nghĩ đến những cái khiên khác như Diona là một cái ví dụ. Đấy là cách truyền thống khi mà chúng ta sử dụng một cái khiên. Vậy nếu các bạn không thích sử dụng những cái team có khiên ở trong đội hình của mình thì sao? Các bạn thích thay dông ly, thay những cái nhân vật Noel cầm khiên ấy, thành một nhân vật có thể hỗ trợ khác cho Teyvat thì sao? Đơn giản thôi, các bạn hãy làm một cách nó basic nhất có thể. Đấy, quái C1. Quái C1 của Teyvat thì sẽ tăng cái khả năng kháng gián đoạn của anh chàng này. Nhưng cách này nó hơi đau ví đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đến với cách số 3. Các bạn không có C1, các bạn cũng không muốn có khiên ở trong đội hình, mà các bạn muốn có một cái nhân vật cũng có thể giúp cho Teyvat tăng kháng gián đoạn, đúng không? Chúng ta có thể kể đến một nhân vật cực kỳ là nổi tiếng trong cái khả năng này. Đây nhân vật mà tôi đã quay banner của Teyvat tôi cũng lên đến C3 rồi thì chắc chắn là tôi cũng sẽ build thôi, chứ không thể bỏ mặc cô nàng này nữa rồi. Và đây cũng sẽ là một nhân vật không cấp khiên nhưng mà có khả năng tăng kháng gián đoạn của mình khi các bạn đứng trong cái vòng lửa thiêng bất khuất này. Đấy, các bạn chỉ cần đứng trong cái vòng này của Daya thôi là các bạn đã có thể là tăng cái khả năng kháng gián đoạn của mình rồi. Không biết là ngoài Daya ra chúng ta còn có nhân vật nào đó không búp khiên mà vẫn có thể tăng khả năng kháng gián đoạn không nhỉ? Các bạn có thể comment ở dưới cho Bảy tôi cùng biết được không? Bởi vì tôi không phải lúc nào tôi cũng biết là có nhân vật như vậy đâu nhá. Đó chính là cái lưu ý đầu tiên khi mà các bạn trải nghiệm Teyvat. Cái lưu ý số 2 khi mà các bạn trải nghiệm Teyvat của chúng ta đơn giản đó là khi mà chúng ta sử dụng nhà lữ hành hệ thủy
các bạn bắn cái kỹ năng nguyên tố của mình vào một con quái nào đấy, ví dụ như là con quái này chẳng hạn, chúng ta sẽ có thể sản sinh ra những cái hạt nước trong như vậy này. Và nail village của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái hạt nước trong này của chúng ta để tăng cái để làm nhanh cái trạng thái trọng kích nha các bạn nhé. Ngoại trừ những cái cách như là chúng ta ulti này, hay là dùng cái kỹ năng nguyên tố trúng vào kẻ địch để sản sinh ra những cái hạt nước trong này, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nhà lữ hành hệ thủy này. Sau đó các bạn bắn cái kỹ năng này vào quái thôi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sản sinh ra những cái hạt nước trong ở trên mặt đất. Và nail village có thể lấy luôn những cái hạt đấy đó và thi triển cái kỹ năng trọng kích của mình. Đây là một cái lưu ý rất là hay dành cho nhà lữ hành hệ thủy, một trong những support mà tôi nghĩ là nếu các bạn không có Furina thì nhà lữ hành hệ thủy cũng là một nhân vật các bạn nên tính tới cho cái đội hình của nail village nhé. Và đây cũng sẽ là câu trả lời luôn dành cho những bạn nào hỏi về tôi trên top, đó là với cái hạt nước trong của nhà lữ hành này thì nail village của chúng ta có sử dụng được hay không? Câu trả lời là có nha. Cuối cùng sẽ là một cái lưu ý nho nhỏ liên quan đến cái di vật, đó là cái ly thủy hay ly HP. Đơn giản để bởi tôi test luôn cả ly thủy cũng như ly HP cho các bạn rồi. Với ly thủy và ly HP thì cái sát thương của trọng kích cũng không chênh nhau quá nhiều. Cái chênh nhau ở đây là cái chỉ số dòng phụ ở dưới này. Khi mà cái dòng phụ của các bạn ở bên dưới này nó ngon thì các bạn sẽ ưu tiên dùng cái ly đấy, chứ nó không phải là ly HP hay ly thủy nhá. Ví dụ ly HP nhưng mà cái dòng của các bạn nó cùi, nó không ngon bằng ly thủy thì ok, chúng ta dùng ly thủy. Đây ví dụ như bảy tôi chẳng hạn. Thế còn nếu mà cái ly thủy này cái dòng nó sát thương bạo kích có 6,2 và HP nó hơi thấp đúng không? Chúng ta dùng ly HP sát thương bạo kích lên đến 40 mấy % thì đương nhiên là bảy tôi sẽ dùng cái ly HP rồi. Vì vậy các bạn chỉ cần chú ý vào cái dòng phụ ấy, thì các bạn có thể quyết định được là bản thân mình dùng cái ly HP hay là ly thủy nha. Một cái lưu ý nhỏ khác dành cho các bạn đó là các bạn có nhất thiết phải nâng mắc cái kỹ năng nguyên tố này hay không ấy. Thì với anh em ít tài nguyên thì tôi khuyên rằng là các bạn nên nâng mắc cái đánh thường trước này, sau đó các bạn nghĩ đến cái kỹ năng nộ. Cuối cùng ấy, các bạn còn thừa tài nguyên thì các bạn mới nâng cái kỹ năng nguyên tố như bảy tôi chẳng hạn. Còn nếu các bạn không có, các bạn có thể dừng ở level 8 hoặc level 6 cũng được, tùy các bạn, miễn là mắc đánh thường trước. Khen đã được tâng bốc đến tận trời cao rồi, chúng ta chắc là không còn gì để chê nữa. Bởi tôi chỉ có một cái lưu ý hay cái lầm tưởng nho nhỏ với các bạn, đó là Kazuha của chúng ta không nhất thiết phải sử dụng cái chấn này nha các bạn. Đây chính là cái đây để tôi hủy định chuẩn cho các bạn xem nhá. Đây chính là cái lời thề tự do cổ xưa này. Các bạn không nhất thiết phải dùng cây này dành cho Kazuha. Với nhiều pro player thì người ta vẫn vote các bạn rằng là nếu các bạn không định đầu tư chấn ấy thì các bạn nên dùng cái kiếm này, nó phù hợp với cái vị trí support của Kazuha hơn, thay vì là một DPS C6. Với Kazuha C6 chúng ta có DPS thì không nói nhá. Chúng ta sẽ nói đến cái vũ khí này chỉ với những các bạn có C0 thôi. Đó chính là cái ánh trăng C4. Đây là một trong những cái kiếm giới hạn sẽ xuất hiện ở trong banner vũ khí. Các bạn sẽ không thể quay ra nó ở trong banner của nhân vật hay là trong banner thường đâu. Nó chỉ xuất hiện ở trong banner vũ khí thôi. Và banner vũ khí giới hạn có hình của bộ này thì chúng ta mới có được cái vũ khí này nha các bạn. Cái vũ khí này thì nó sẽ dựa vào cái điểm tinh thông nguyên tố của cái nhân vật trang bị cái kiếm này và tăng cái hiệu quả nạp cho nhân vật trong đội. Ví dụ như là Kazuha của bảy tôi cầm cái kiếm này đúng không? Tinh thông đang khoảng tầm 950 thì hiệu quả nạp nó búp lên đã là 151 rồi. Các bạn nhân 950 này, các bạn nhân với cả con số là 0.036 thì chúng ta sẽ ra được cái hiệu quả nạp tăng thêm. Và cái tăng này nó tăng cho cả team chứ không phải là chỉ tăng mỗi cho Kazuha nhá. Mặc dù là tăng cho cả team thì nó chỉ bằng 30% hiệu quả nạp nguyên tố tăng thêm của nhân vật cầm cái kiếm này mà thôi. Vì vậy đây là một trong những cái kiếm được nhiều pro player vote cho Kazuha nhất chứ không phải là chấn đâu các bạn. Bởi vì cái này có 4 sao thôi. Các bạn rất dễ dàng để có thể lấy được nó ở trong cái banner vũ khí khi mà banner này quay trở lại. Còn chấn ấy hoàn toàn là sẽ búp cho Kazuha. Mặc dù là cầm chấn thì cái sát thương của các bạn nó cao hơn, nhưng khả năng hỗ trợ của Kazuha nó không nhiều như vậy. Thành ra đây cũng chính là cái lầm tưởng hay là cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng anh chàng này. Không nhất thiết là các bạn phải lấy chấn của Kazuha đâu nha. Vậy đó, trên đây là một số những cái lưu ý hay là lầm tưởng về hai nhân vật mới nail village và Kazuha có trong banner phase số 2 này của phiên bản 4.5. Không biết là còn những cái lầm tưởng hay lưu ý gì về hai nhân vật này mà bảy tôi không có biết hay không? Các bạn biết thì hãy nêu ra dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng lưu ý nhá. Bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bài, xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again. That should be the last of them. It's a good thing
Chào mừng em đã quay trở lại với MG Gaming. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho ông chủ đề đánh giá liên quan đến khả năng hỗ trợ các support 4 sao trong Genshin Impact. Nhưng trước khi bắt đầu, lưu ý rằng thông tin đánh giá dưới đây chỉ mang tính giải trí khách quan, nên mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề và xem giải trí tham khảo thôi nhé. Khi không có cung mệnh, nên không quá cần quan tâm đến việc chuyên nâng cung mệnh của Bennett đâu. Việc Bennett không phụ thuộc quá nhiều vào cung mệnh, bởi vì ở ngay cung mệnh không, Bennett có khả năng hỗ trợ với gây sát thương phụ bằng kỹ năng nộ rất tốt. Cụ thể ở level 8 của kỹ năng nộ, Bennett thể gây ra 372,48% sát thương nguyên tố hỏa, đồng thời tạo ra hiệu ứng trị liệu khoảng 9,6% giới hạn HP, cộng 1083 và tăng tấn công của nhân vật đứng ở trong khu vực bắp dựa theo chỉ số tấn công cơ bản của Bennett với tỷ lệ là 89,6%. Theo kinh nghiệm của tôi, kỹ năng nộ của Bennett đã cực kỳ mạnh ở level 8 rồi. Nhưng nếu bạn dư giả tài nguyên hoặc muốn đầu tư triệt để cho Bennett thì up kỹ năng nộ lên level 10 cũng không phải một ý kiến tồi đâu. Nếu như anh em muốn nâng cấp các chỉ số trên thì nên sở hữu Bennett ở cung mệnh 1. Buff hiệu quả tấn công của kỹ năng nộ sẽ không bao giờ giới hạn bởi HP và tăng thêm 20% cơ bản của Bennett vào chỉ số. Cơ chế hỗ trợ Bennett phần lớn tập trung vào kỹ năng nộ. Với kỹ năng nộ, Bennett có thể hồi phục một lượng HP cực lớn cho các thành viên trong đội và buff chỉ số tấn công cho nhân vật đang đứng sân. Lượng buff và hồi phục sẽ tính theo chỉ số HP và chỉ số tấn công cơ bản của Bennett. Vì vậy, việc lựa chọn vũ khí và thánh di vật cũng đơn giản hơn rất nhiều. Ta chỉ cần chọn vũ khí có base attack cao và chọn thánh di vật tập trung vào các dòng tấn công, HP hoặc hiệu quả nạp. Thánh di vật chỉ cần bộ nghi thức tông thất cổ nếu chơi thiên về support, còn nếu muốn gây sát thương cao thì chỉ cần chọn bộ hồi ức bất tận. Tuy nhiên, điểm trừ kỹ năng nộ đó khi các nhân vật di chuyển ra khỏi khu vực dấu ấn của Bennett thì cơ chế buff sẽ ngừng hoạt động. Điểm này khá bất tiện khi đánh các mục tiêu di chuyển liên tục hoặc có tốc độ di chuyển nhanh. Kỹ năng nộ của Bennett cũng chỉ có thể hồi phục khoảng 70% lượng HP của nhân vật. Ngoài ra, kỹ năng nguyên tố cũng chỉ dùng để gắn ấn hỏa và hồi một lượng nhỏ năng lượng. Ở điểm này có vẻ nó không quá hữu ích ngoại trừ việc dễ sử dụng. Tóm lại, Bennett một support 4 sao dễ nuôi, dễ kết hợp với nhiều đội hình khác nhau, có thể buff rất mạnh cho team và có thể vận hành tốt ở cung mệnh không. Tuy vậy, có điểm trừ nhưng không quá đáng kể nên Bennett sẽ ở tier S. Thứ hai, Diona cũng là một support đa dụng, có thể tạo khiên và là một healer có hiệu quả khá cao. Kỹ năng nguyên tố Diona giúp tạo khiên băng cho bản thân, đồng thời gắn ấn băng lên mục tiêu. Khiên có thể hấp thụ cơ bản 11,52% lượng HP tối đa, cộng với 1299. Ngoài ra, kỹ năng nguyên tố cũng có thể gây thêm 67,07% sát thương nguyên tố băng lên mục tiêu. Nhân vật được bảo vệ bởi khiên của Diona cũng được bắp tốc chạy và giảm tiêu hao thể lực. Vì vậy, Diona sẽ hỗ trợ rất tốt cho các team cần khiên và cần khả năng kháng gián đoạn. Về kỹ năng nộ, Diona sẽ tạo ra một khu vực riêng đối với các thành viên trong đội, khi trong khu vực đó sẽ được hồi HP liên tục với tỷ lệ 8,54%, cộng với 964 lượng hồi phục sẽ phụ thuộc vào HP của Diona nữa và gây thêm 128% sát thương nguyên tố băng liên tục lên mục tiêu, đồng thời duy trì 48,22% sát thương nguyên tố băng trong thời gian hiệu lực của kỹ năng ở level 8. Ngoài ra thì chỉ cần tấn công có mục tiêu khi ở khu vực này sẽ giảm đi 10%. Điểm cộng Diona là dễ tìm nguyên liệu nâng cấp và cũng dễ build chỉ số, trên tập trung vào hiệu quả nạp và HP. Nguyên liệu để nâng cấp Diona là hoa Kala Lily, có thể dễ dàng tìm được ở thanh tuyển trấn hoặc xung quanh khu vực hồ nước của Mondstadt. Vũ khí ở Diona thì đơn giản thôi, trên vũ khí có dòng hiệu quả nạp là Diona có thể chơi hết. Nếu như dư giả thì đầu tư tiếng thở dài vô tận, hoặc không thì chỉ cần bộ cung Tây Phong hoặc cung Tế Lễ là đủ rồi. Thánh di vật ở Diona cũng đơn giản, 4 bộ thiếu nữ nếu chơi healer hoặc 4 bộ tông thất cổ để tăng chút sát thương cho kỹ năng nộ. Bộ xà cừ đại dương mới ra mắt cũng là một lựa chọn không tồi. Điểm trừ Diona có thể nói đến là chịu sát thương của khiên. Theo lý thuyết, khiên Diona có thể hấp thụ 250% sát thương nguyên tố băng và khi nhấn giữ thực hiện kỹ năng nguyên tố có thể hấp thụ thêm 75% sát thương. Nhưng khi thực chiến, khiên Diona lại khá mỏng và dễ bị vỡ bởi các mục tiêu gây sát thương nguyên tố thủy. Nếu muốn khiên chắc chắn hơn, Diona cần ít nhất cung mệnh 2, đó khả năng hấp thụ của khiên sẽ tăng thêm 15%. Ngoài ra, thời gian CD của kỹ năng nguyên tố khi nhấn giữ là 15 giây, đây là khoảng thời gian khá lâu, do đó các nhân vật trong team có thể không được khiên bảo vệ liên tục. Một điểm trừ nữa ở Diona là về khu vực của kỹ năng nộ. Giống như Bennett, khu vực của Diona chỉ bắt cho các nhân vật đang đứng ở trong đó. Vì vậy, các mục tiêu bên ngoài khu vực này sẽ không phải chịu sát thương. Bởi vì kỹ năng nộ cần khá nhiều lượng năng lượng nguyên tố, cho nên Diona cần khá nhiều hiệu quả nạp. Để cải thiện hiệu quả nạp này, Diona cần cung mệnh 1, vì khi đó cô sẽ được hồi 15 điểm năng lượng mỗi khi kỹ năng nộ kết thúc. Ở cung mệnh không, khiến Diona cũng không đạt hiệu quả cao, vì vậy Diona rất cần cung mệnh 2. Ở tầng cung mệnh này, kỹ năng nguyên tố Diona sẽ được tăng 15% sát thương gây ra, đồng thời khả năng hấp thụ sát thương của khiên sẽ tăng thêm 15% nữa. Và khi dùng kỹ năng nguyên tố đánh trúng mục tiêu sẽ tạo khiên cho các nhân vật trong đội gần đó có khả năng hấp thụ sát thương bằng 50% khiên băng của kỹ năng nguyên tố, kéo dài trong 5 giây. Hiệu ứng này sẽ giúp cho quá trình chơi co-op cùng Diona tối ưu hơn.
Tóm lại, Diona rất cần cung mệnh 2 để hỗ trợ team ổn định. Nhìn chung, Diona vẫn là một support tạo khiên và hồi phục ổn, nhưng nếu muốn tối ưu hóa hơn thì vẫn cần ít nhất cung mệnh 2 để đảm bảo khiên đủ cứng cáp. Ngoài ra cần chú ý cân bằng chỉ số nạp vì kỹ năng nộ tiêu hao khá nhiều năng lượng, cho nên Diona sẽ xếp vào tier A. Tuy dễ nuôi, dễ chơi nhưng vẫn cần cung mệnh để hiệu quả hỗ trợ cao hơn. Thứ ba, Noel là nhân vật quen thuộc của mọi người khi chơi Genshin Impact, vì đây là nhân vật trong banner tân thủ. Khả năng cao mọi người đều sở hữu cho mình ít nhất một Noel ngay từ khi bắt đầu chơi Genshin rồi. Ở giai đoạn đầu game, bạn đánh giá Noel khá hữu ích với newbie trong cả việc khám phá thế giới lẫn đánh quái. Tuy nhiên, khi lên đến các level cao, Noel trở nên khá khó chơi và không phát huy được nhiều hiệu quả. Bộ kỹ năng thiên phú của Noel cũng không có gì đặc sắc. Kỹ năng nguyên tố sẽ tạo khiên bảo vệ bản thân. Cho trạng thái được khiên bảo vệ, khi đánh trúng mục tiêu sẽ hồi HP trong toàn đội. Lượng trị liệu sẽ là 34,05% phòng ngự cộng với 193. Lượng hồi phục tính theo chỉ số phòng ngự ở Noel. Và cung mệnh 0, tỷ lệ hồi phục HP chỉ là 50%. Và sẽ gây sát thương nham khoảng 192% phòng ngự. Khiên có thể hấp thụ sát thương bằng 256% phòng ngự cộng với 1443. Kỹ năng nộ sẽ giúp Noel tăng phạm vi tấn công, đồng thời chỉ số tấn công cũng được tăng lên và gây ra sát thương nguyên tố nham lên mục tiêu. Lượng tấn công tăng lên sẽ tính theo chỉ số phòng ngự. Lượng sát thương kỹ năng là 148,48% và gây ra sát thương bạo phát khoảng 107,52%. Đồng thời tăng chỉ số tấn công bằng 64% phòng ngự của Noel. Điểm trừ lớn nhất của Noel đó bộ kỹ năng quá tù và nhàm chán. Khiên ở Noel thì không cần bàn với độ bền bỉ và có hấp thụ được nhiều loại sát thương. Tuy nhiên, thời gian cooldown kỹ năng là 24 giây, quá lâu đối với một support tạo khiên. Tuy Noel có cơ chế giảm thời gian cooldown kỹ năng, nếu tấn công trúng mục tiêu, nhưng mỗi lần đánh chỉ giảm được thời gian là 1 giây, vẫn chẳng thấm vào đâu được. Noel có thể hồi phục máu cho toàn đội bởi kỹ năng nguyên tố, nhưng lượng hồi phục lại không quá đáng kể. Nếu như muốn dùng Noel để hồi phục thì cũng cần phải đứng sân khá lâu, và DPS chính sẽ không thích điều này chút nào. Nếu muốn Noel mạnh mẽ hơn, có thể gây sát thương phụ. Điểm này chắc không quá cần thiết đối với một support, thì cần phải có cung mệnh cao. Nếu chơi Noel ở dạng thuần support tạo khiên thì không cần nâng cung mệnh quá cao, vì khiên Noel đã rất mạnh cung mệnh 0 rồi. Tuy nhiên, muốn Noel có thêm một chút hiệu ứng trị liệu thì có thể nâng Noel lên cung mệnh 1 để kích hoạt 100% tỷ lệ hồi HP khi dùng kỹ năng nguyên tố. Thánh di vật và vũ khí của Noel cũng cực kỳ dễ chọn. Tất cả cứ chọn dòng phòng ngự mà all in. Vũ khí thì kiếm bách ảnh là phù hợp nhất rồi. Thánh di vật thì sử dụng bộ sao băng bay ngược hoặc giấc mộng phù hoa. Khiêm tốn hơn thì giác đấu sĩ. Còn nếu thích chơi dị dị, có thể nâng Noel lên cung mệnh 6 rồi đập thêm bộ thợ săn. Khi đó Noel sẽ quét dọn mọi mục tiêu trên chiến trường một cách sạch sẽ nhất. Nhìn chung, Noel vẫn là một nhân vật rất phù hợp với các newbie ở giai đoạn đầu game và rất dễ build cùng với cân bằng chỉ số. Cách chơi bộ kỹ năng khá dễ nhưng lại hơi chán. Cơ chế tăng tấn công kỹ năng nộ dựa trên chỉ số phòng ngự cũng giúp Noel kháng gián đoạn tốt, tuy lượng sát thương đầu ra không quá cao. Noel sẽ xếp vào tier B, dễ chơi nhưng lại khá tù khi đi support. Thứ tư, Mika là một support hệ băng với khả năng hồi phục HP và buff chỉ số tấn công cho cả team. Bộ kỹ năng thiên phú và cơ chế buff của Mika cũng rất dễ hiểu. Đầu tiên đó là cách Mika vận hành. Điểm này khá thú vị khi Mika một nhân vật sử dụng thương, nhưng kỹ năng nguyên tố lại gây ra sát thương bằng cách bắn các mũi tên từ một chiếc nỏ. Thậm chí khi nhấn giữ nút thực hiện kỹ năng nguyên tố của Mika, có thể ngắm bắn và lựa chọn mục tiêu trong tầm ngắm của chiếc nỏ. Đối với kỹ năng nguyên tố, Mika có thể tạo ra sát thương nguyên tố băng cho mục tiêu, đồng thời tạo hiệu ứng tăng tốc độ cho các nhân vật trong đội. Khi sử dụng kỹ năng sẽ tạo ra 107,52% sát thương nguyên tố băng. Khi nhắm bắn, sát thương từ mũi tên sẽ là 134,4%. Tốc độ tấn công nhân vật trong đội sẽ tăng 20%. Về kỹ năng nộ, Mika sẽ hồi phục HP cho tất cả các nhân vật trong đội, đồng thời tạo ra trạng thái lông vũ chim ưng. Khi Mika off-field thì nhân vật đứng sân sẽ được hồi phục HP nếu tấn công trúng mục tiêu. Trạng thái này cũng chỉ có hiệu quả đúng một lần. Lượng hồi phục được tính theo chỉ số HP của Mika. Ngoài ra, nội tại ở Mika cũng hỗ trợ tăng 10% sát thương vật lý khi sử dụng kỹ năng nguyên tố gây sát thương cho hơn một mục tiêu, hoặc khi nhắm bắn kỹ năng nguyên tố trúng mục tiêu. Vì nội tại buff sát thương vật lý và tốc đánh, Mika thường ưu ái đi cùng với Hyla hoặc các nhân vật cần tăng tốc đánh như Wanderer. Nguyên liệu nâng cấp cho nhân vật này là quả móc câu, có thể tìm thấy dễ dàng ở khu vực Lăng Lãnh. Tuy nhiên, số lượng lại không quá nhiều, có thể nhặt được khoảng 10 quả trở lên mỗi ngày. Nhưng nguyên liệu nâng thiên phú cho Mika lại khá dễ tìm, đó là huy hiệu quan của mấy anh pha thui. Cái này thì quá dễ farm rồi. Thông số hồi phục cụ thể như sau: khi sử dụng kỹ năng sẽ hồi phục HP cho team bằng tỷ lệ 19,47% giới hạn HP cộng với 2198. Khi Mika off-field
lượng trị liệu sẽ là khoảng 3,89% giới hạn HP của Mika cùng với 439. Năng lượng nguyên tố cần cho kỹ năng nộ là 70, không quá nhiều. Mặc dù bộ kỹ năng là khá thân thiện nhưng cũng dễ build, cũng như cân bằng chỉ số. Tuy nhiên, cơ chế build của Mika lại khá bình thường và các chỉ số buff lại thấp so với các support khác. Nếu muốn Mika hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho DPS thì ta cần phải cung mệnh 6 của Mika. Để khi đó, DPS vật lý đứng sân sẽ được buff thêm 60% sát thương bạo kích vật lý nhờ nội tại kỹ năng nguyên tố. Tuy nhiên, Mika cung mệnh 6 lại khá là xa xỉ. Vì vậy, nếu anh em muốn có một phương án hợp lý hơn thì nên đầu tư Mika ở cung mệnh 2. Khi đó có thể tăng thêm hiệu quả sát thương vật lý cho nhân vật nhờ nội tại thiên phú hỏa lực yểm trợ. Cụ thể, hỏa lực yểm trợ có thể cường hóa do hiệu quả do thám, tăng 10% sát thương vật lý do mỗi nhân vật trong trận gây ra. Mũi tên băng giá khi bắn trúng hơn một kẻ địch, mỗi kẻ địch trúng thêm sẽ sản sinh một tầng hiệu quả do thám. Mảnh sao băng khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh một tầng hiệu quả do thám. Mỗi mảnh sao băng chỉ thể kích hoạt một lần. Cung mệnh 2 Mika có thể giúp cho lần mũi tên băng giá từ kỹ năng sao băng lưu chuyển đầu tiên bắn trúng kẻ địch, hoặc pháo hiệu sao băng khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh ra một tầng hiệu quả do thám của thiên phú hỏa lực yểm trợ. Từ đó hỗ trợ gia tăng sát thương vật lý cho team. Vũ khí cho Mika cũng ưu tiên dòng nạp, cung tây phong, mẫu tinh liêm hay lao xiên cá là 3 lựa chọn tốt nhất. Nếu giàu hơn thì sử dụng đoạn thảo trường đao. Mika có thể sử dụng vũ khí có dòng chính là tăng HP, bởi vì tỷ lệ hồi phục của Mika scale theo HP mà. Thánh di vật thì cứ chọn bộ tông thất cổ và đập. Nếu thích hồi phục mạnh thì lấy bộ thiếu nữ hoặc xà cừ đại dương. Vì cơ chế buff dành riêng cho DPS hệ vật lý nên Mika cũng khá kén team. Nếu để Mika đi cùng với các DPS nguyên tố khác thì cơ chế buff cho Mika sẽ trở nên khá vô dụng và chỉ trở thành một anh y tá đảm nhận việc hồi phục cho cả team không hơn không kém. Mặt khác, Mika lại khá có ích trong việc khám phá bản đồ, vì nội tại phát hiện ra đặc sản Mondstadt trên minimap giúp ích rất nhiều trong việc tìm nguyên liệu. Tuy nhiên, ở meta hiện tại, DPS vật lý lại không được quá ưa chuộng, cho nên Mika vẫn chưa có đất diễn. Vì vậy, Mika được xếp ở tier C, tuy dễ chơi, dễ build nhưng lại kén đội hình và cần ít nhất cung mệnh 2 mới thể ổn định và đem lại hiệu quả kém với meta hiện tại. Thứ 5, Sucro là một trong support hệ phong tốt nhất và hoàn thiện nhất. Bộ kỹ năng thiên phú của Sucro có mục tiêu vô cùng tốt. Nguyên liệu cần để nâng cấp cho nhân vật này bao gồm hoa cúc cánh quạt và mật hoa nguyên tố. Hai loại này có thể dễ dàng tìm được rất nhiều trên bản đồ. Cả kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nộ của Sucro đều hỗ trợ rất tốt cho việc gom mục tiêu. Kỹ năng nguyên tố có thể thu hút mục tiêu và tạo sát thương nguyên tố phong. Khi sử dụng kỹ năng này, Sucro có thể gây ra 337,92% sát thương nguyên tố phong. Còn kỹ năng nộ giúp hút tất cả các mục tiêu ở gần lại vào một khu vực. Ngoài ra, có thể đính kèm nguyên tố khác để tạo ra sát thương kèm theo khi kỹ năng nộ vẫn còn thời gian hiệu lực. Trong thời gian này, có thể gây đến 236,8% sát thương nguyên tố phong, đồng thời tạo sát thương theo nguyên tố đính kèm khoảng 70,4%, kéo dài trong 6 giây. Nội tại của Sucro cũng buff rất nhiều tinh thông nguyên tố cho cả team. Vì vậy, Sucro đi rất ổn với các nhân vật cần nhiều tinh thông nguyên tố. Sucro không phụ thuộc quá nhiều cung mệnh, bởi vì ở cung mệnh không đã thể hỗ trợ khuếch tán và gom mục tiêu rất tốt rồi. Nếu thêm cung mệnh thì sẽ buff thêm một vài chỉ số tấn công nhỏ, nhưng điều này cũng không quá cần thiết. Sucro không đòi vũ khí quá đắt đỏ, chỉ cần mảnh chương tế lễ hoặc sách rồng là đã rất khỏe rồi. Nếu có điều kiện thì đầu tư thêm cõi mộng ngàn đêm, thánh di vật thì bộ 4 bóng hình màu xanh và bộ 4 đoàn hát lang thang là ok luôn. Nhìn chung, Sucro một support 4 sao ổn định, đáng đầu tư với hiệu quả hỗ trợ rất tốt. Điểm trừ duy nhất chắc chỉ thể hút được các mục tiêu nhỏ và ít linh động. Tuy nhiên, điểm trừ này không quá đáng kể so với những điểm cộng to lớn của Sucro, nên tự xếp Sucro ở bậc S, ổn định, hiệu quả, cơ chế buff tốt, không lệ thuộc vào cung mệnh, có điểm trừ nhỏ. No one would disagree with you. Look around you. The ceremony was arranged on short notice. Many are Nhưng không ảnh hưởng nhiều. Thứ 6, Barbara là một trong support đời đầu của Genshin Impact. Bộ kỹ năng thiên phú Barbara khá là dễ chơi và hiệu quả cũng rất tốt. Barbara có thể hồi phục lượng HP cho nhân vật trong độ một cách liên tục và hỗ trợ cấp thủy. Để nâng cấp cho Barbara, cần có nguyên liệu là nấm rơm gió và các loại bản vẽ của mấy con pháp sư vực sâu. Những món này đều có thể tìm được rất nhiều trên bản đồ, nhưng việc nhặt nấm rơm gió có lẽ hơi khó chịu một chút và cần phải leo trèo, bởi vì loại này thường nằm trên vách tường và nóc nhà của thành Mondstadt. Còn đối với bản vẽ chú thuật thì đơn giản, bởi vì mấy con pháp sư vực sâu nằm rải rác dày đặc ở khắp bản đồ cơ mà. Kỹ năng nguyên tố Barbara sẽ hồi phục HP liên tục cho các nhân vật trong team. Ngoài ra, sau sử dụng kỹ năng nguyên tố này, nếu trọng kích trúng kẻ địch thì sẽ x 4 lượng hồi phục. Kỹ năng này cũng sẽ hỗ trợ cấp thủy liên tục lên mục tiêu. Cho dù Barbara không đứng sân, điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho các đội hình đóng băng hoặc cần lượng cấp thủy lớn. Mỗi khi đánh trúng mục tiêu, sẽ hồi phục HP bằng 1,2% giới hạn HP của Barbara, cộng với 135. Lượng trị liệu liên tục sẽ tính bằng 6,3% giới hạn HP cộng với 722. Đồng thời, gây 93,44% sát thương nguyên tố thủy lên mục tiêu. Thời gian trị liệu kéo dài 15 giây và mất 32 giây để cooldown kỹ năng.
Kỹ năng nộ Barbara nói đơn giản sẽ giúp cho các nhân vật trong đội được hồi phục một lượng HP cực kỳ lớn. Lượng hồi phục sẽ tính theo giới hạn HP của Barbara. Ngoài ra, nội tại từ kỹ năng nguyên tố cũng giúp cho các nhân vật trong đội giảm 12% tiêu hao thể lực. Lượng trị liệu mang lại là 28,16% giới hạn HP cộng với 3177. Thời gian cooldown kỹ năng nộ là 20 giây. Khoảng thời gian hồi này khá là dài. Barbara scale theo HP nên cần Go get the sacred flame. Nicely done. Off to a good start. Great stuff. You're over halfway. Keep it up. Impressive. Just one more to go. Come on, one last push. The final sacred flame pillar is up ahead. chọn vũ khí có dòng chính tăng HP ổn, điển hình là sách rồng hoặc mẫu kim phách. Trường hợp team thiếu nam thì dùng mật điển Tây Phong để hỗ trợ. Thánh di vật thì có bộ thiếu nữ hoặc bộ xà cừ đại dương để hỗ trợ hồi phục. Nếu có thể sử dụng bộ ghép 2 mảnh tăng HP và 2 mảnh tăng trị liệu. Nhìn chung, Barbara một healer toàn diện với khả năng hồi phục rất tốt, có khả năng cấp thủy liên tục cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên, ngoài hồi phục ra thì các cơ chế buff của Barbara cũng không ấn tượng cho lắm. Bộ kỹ năng tuy dễ chơi nhưng lại khá nhàm chán. Ngoài ra thì thời gian cooldown của kỹ năng cũng khá là lâu. Nên với meta hiện tại có rất nhiều nhân vật support khác vừa có thể buff sát thương lớn cho DPS, đồng thời vẫn thể trị liệu rất tốt. Do đó, Barbara tuy vẫn thể vận hành được, nhưng người chơi đã có nhiều lựa chọn hơn nếu họ sẽ chọn nhân vật có cơ chế kỹ năng tốt hơn. Nên Barbara sẽ xếp hạng A, dễ chơi, dễ build, không quá cần cung mệnh. Việc cung mệnh không đã thể hồi phục rất tốt rồi. Tuy nhiên không có cơ chế buff sát thương tốt nên dễ bị các support khác thay thế. Thứ 7, Chào. Từ khi hệ thảo ra mắt, Chào luôn được tin tưởng và sử dụng rất nhiều ở vị trí hỗ trợ. Ngoài hỗ trợ hồi phục HP, lượng sát thương nguyên tố của Chào cũng rất ấn tượng nếu để so sánh các support đồng hạng khác. Bộ kỹ năng thiên phú của Chào không những thể đem lại lượng hồi phục lớn và liên tục mà còn thể tạo ra lượng sát thương nguyên tố thảo phụ với DPS chính. Lượng sát thương này cũng rất đáng chú ý. Với kỹ năng nguyên tố, Chào thể nhân giữ và điều chỉnh hướng ném thú bông nguyệt quế của mình vào kẻ địch. Khi còn ở trạng thái bình thường thì thú bông này sẽ tự chọn mục tiêu để tấn công bằng cách ném củ cải vào mục tiêu theo các tiêu chí sau. Nếu tất cả thành viên trong đội đều có HP cao hơn 70% sẽ tấn công kẻ địch gần đó. Nếu nhân vật đứng sân có chỉ số máu thấp hơn hoặc bằng 70% sẽ ném củ cải vào nhân vật HP yếu nhất để hồi phục HP cho nhân vật. Nếu xung quanh không có kẻ địch và HP của nhân vật đều từ 70% trở lên sẽ ném củ cải vào nhân vật. Và đặc biệt có thể tồn tại một lần 2 nguyệt quế trên sân. Dựa vào điểm này mà người chơi thể linh hoạt dùng một nguyệt quế để hồi phục HP cho các nhân vật và một nguyệt quế khác đến gần mục tiêu dễ gây sát thương. Thiên phú của Chào có thể gây 74,87% sát thương hệ thảo lên mục tiêu, đồng thời đem lại lượng trị liệu bằng 2,74%. Giới hạn HP của Chào cộng với 310. Thời gian duy trì kỹ năng này là 10 giây và mất 15 giây để cooldown. Thời gian hồi khá nhanh nhưng có thể spam liên tục gây sát thương và hồi phục cho cả team. Với kỹ năng nộ vẫn là cơ chế hồi phục HP và gây sát thương như kỹ năng nguyên tố, nhưng nhân vật sẽ được buff thêm chỉ số phụ như tăng tốc độ di chuyển cho Chào thêm 15%, đồng thời tăng kháng nguyên tố thảo cho Chào. Kỹ năng này sẽ gây 183,3% sát thương nguyên tố thảo và trị liệu cho nhân vật với tỷ lệ 3,23% giới hạn HP của Chào cộng với 364. Chỉ số kháng nguyên tố thảo là 50%, thời gian cooldown là 20 giây và cần tới 80 chỉ số năng lượng nguyên tố. Số năng lượng khá nhiều nên Chào sẽ cần hiệu quả nạp cao. Để nâng cấp, Chào cần nguyên liệu là ớt tuyệt vật và tinh slam, bột slam. Những loại này khá phổ biến và dễ tìm. Ớt tuyệt vân thậm chí thể mua được ở vạn dân đường. Tuy chỉ có thể mua số lượng tối đa là 5 mỗi ngày. Chào cần cung mệnh 1 để thể nhận thêm 15% buff sát thương nguyên tố thảo. Tuy nhiên, nếu không cung mệnh 1, Chào vẫn thể hoạt động rất tốt ở cung mệnh 0, bởi vì đã mạnh ngay từ nội tại và kỹ năng thiên phú rồi. Thánh di vật tốt nhất cho Chào là bộ 4 ký ức rừng sâu. Bộ thánh di vật này thì Chào sẽ có khả năng giảm kháng nguyên tố cực đỉnh. Vũ khí thì ưu tiên dòng nạp và tinh thông nguyên tố như thương Tây Phong và giáo thập tự Kitaian. Bộ kỹ năng của Chào được đánh giá là khá toàn diện. Ngoài hỗ trợ mục tiêu HP có thể gây sát thương nguyên tố lên mục tiêu,
đồng thời cũng hỗ trợ tăng kháng nguyên tố thảo. Do đó, Chào có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ của một support, đồng thời cũng có thể sử dụng làm DPS phụ với thể gây lượng sát thương lớn khi đứng sân thay cho DPS chính mà không sợ làm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của team. Cơ chế bù HP cũng được tính dựa trên lượng HP chính của Chào, nên khi lựa chọn thánh di vật, người chơi cũng có thể định hướng rõ ràng hơn. Ngoài ra, Chào cung mệnh không cũng thể hỗ trợ rất tốt. Bộ kỹ năng thiên phú đã đủ mạnh rồi, nếu có thêm cung mệnh thì Chào sẽ như hổ mọc thêm cánh, còn nếu không thì vẫn chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng Chào sẽ bậc S, có thể tạo sát thương lớn và hồi phục cùng một lúc, không cần cung mệnh cao và có khả năng cấp thảo tốt. Thứ 8, Yunjin là một support hệ nham có khả năng tạo khiên tốt. Cơ chế buff của Yunjin chủ yếu dựa vào chỉ số phòng ngự để tăng tốc độ đánh cho các nhân vật trong đội. Nguyên liệu nâng cấp ở Yunjin là hoa bách hợp lưu ly và mặt nạ của mấy con Helechun, có thể dễ tìm thấy ở khu vực cảng Ly Jay và Khinh Sách Trang. Sau khi mở khu vực trầm ngọc cốc, có thể nhặt được một ít ở khu huyền luyện sơn và dược diệp cốc, số lượng khá nhiều và dễ nhặt. Mặt nạ Helechun thì quá quen thuộc rồi. Loạt hàng này có thể tìm bất cứ khu nào trên bản đồ. Kỹ năng nguyên tố ở Yunjin là tạo lớp lá chắn, có thể hấp thụ 150 như tăng tốc độ di chuyển cho các loại nguyên tố khác nhau của team. Khiên của Yunjin sẽ là khiên nham nên người chơi sẽ không phải quá lo lắng về sự cứng cáp của nó. Tuy thời gian duy trì khiên sẽ ngắn hơn với các nhân vật hệ nham khác, bù lại thời gian cooldown của kỹ năng nguyên tố dùng để tạo khiên khá nhanh, chỉ 9 giây. Do đó có thể canh thời gian để tạo và làm mới khiên liên tục. Kỹ năng nộ của Yunjin cũng có thể giúp tạo sát thương phụ rất hiệu quả đối với DPS đứng sân, đặc biệt khi Yunjin không ra sân hiệu quả buff vẫn không biến mất. Vì vậy, sau sử dụng kỹ năng nộ, người chơi có thể yên tâm để DPS xả sát thương liên tục. Vũ khí của Yunjin sẽ ưu tiên dòng hiệu quả nạp, nhưng không cần đầu tư quá đắt đỏ, chỉ cần sát thương Tây Phong, mẫu tinh liêm là đủ ấm cho Yunjin rồi. Thánh di vật dùng bộ 4 giấc mộng phù hoa hoặc bộ ghép giấc mộng phù hoa bộ tông thất. Chỉ số buff của Yunjin khá ấn tượng ở cung mệnh không và cung mệnh 1 giúp giảm 18% cooldown. Kỹ năng nguyên tố có vẻ không quá cần thiết vì kỹ năng này chỉ cần 9 giây cooldown thôi. Tuy nhiên, cung mệnh 2 sẽ bắp 15% sát thương đánh thường cho cả team trong vòng 12 giây sau sử dụng kỹ năng nộ. Do đó, đây là cung mệnh rất cần thiết nếu muốn Yunjin cải thiện chỉ số buff và hỗ trợ team hiệu quả hơn. Đặc biệt nếu kèm Yunjin với Ayato thì nhất định phải dùng Yunjin cung mệnh 6, bởi vì ở cung mệnh 6 giúp tăng 12% tốc đánh. Sau sử dụng kỹ năng nộ và Ayato là DPS gây sát thương chủ yếu nhờ tốc đánh, vì vậy sẽ cần lưu ý ở điểm này. Điểm trừ của Yunjin có lẽ là khả năng kén team. Nội tại này là buff tốc đánh, vì vậy Yunjin chỉ thể đi kèm và hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhân vật gây sát thương theo tốc độ tấn công như Ayato. Và cho đến hiện tại, DPS cần buff tốc đánh cũng không quá nhiều. Vì vậy đội hình đi với Yunjin là khá ít, nên người chơi không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng vẫn thể cho Yunjin với các đội thuần nham như với Goro, Itto, Zhongli, nhưng hiệu quả buff của Yunjin không thể phát huy tốt như khi đi với Ayato được. Cho nên sẽ là tier B, cơ chế buff tốt, khiến hấp thụ sát thương cũng tốt, dễ build nhưng chỉ số lại kén team nên không đi được với quá nhiều đội hình. Thứ 9, Farozan. Farozan là gương mặt support quen thuộc đối với những người chơi thích sử dụng team với DPS hệ phong. Để nâng cấp Farozan cần phải có xích niệm và băng đô của mấy anh Aramite. Quả xích niệm thì tìm được ở rất nhiều sa mạc. Tuy nhiên khi nhặt nhiên liệu sẽ khá khó vì map sa mạc rất rộng lớn và dễ bị lạc. Để support phong tốt nhất có lẽ nhiều người sẽ chọn Farozan. Tuy hỗ trợ tốt cho team phong nhưng Farozan có rất nhiều điểm trừ gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành của team. Đối bộ kỹ năng thiên phú Farozan cần tập trung vào kỹ năng nộ vì đây là kỹ năng giúp tăng sát thương nguyên tố chính của DPS. Kỹ năng nguyên tố Farozan sẽ tăng một lượng lớn sát thương nguyên tố phong cho các nhân vật trong team. Ngoài ra, hỗ trợ giảm kháng nguyên tố phong và thời gian hiệu quả kéo dài tận 12 giây. Sát thương kỹ năng nộ Farozan là 606,16% ở level 8, tăng sát thương nguyên tố phong 28% và giảm kháng nguyên tố phong 30%. Thời gian cooldown là 20 giây và lượng năng lượng nguyên tố cần là 80. Do cũng dễ hiểu thì Farozan rất cần hiệu quả nạp. Cho nên vũ khí yêu thích của Farozan sẽ là cung Tây Phong, cung tế lễ và sang hơn sẽ dùng tiếng thở dài vô tận. Nhưng theo đánh giá của tôi thì cây cung Tây Phong là lựa chọn thích hợp nhất vì khả năng túi tiền nhưng vẫn có hiệu quả nạp cao. Thánh di vật thì chọn bộ 4 bóng hình màu xanh, nghi thức tông thất cổ hoặc bộ dấu ấn. Kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng, vì vậy tình trạng mà nhiều người chơi gặp phải khi chơi Farozan đó là thiếu hiệu quả nạp. Farozan rất cần hiệu quả nạp để tối ưu hóa tiềm năng hỗ trợ của mình. Nhưng lại nghe khá là mâu thuẫn, một support lại cần một support khác để phụ hiệu quả nạp trong team. Nếu vậy, team khả năng bị thọt sát thương đầu ra. Nếu muốn khắc phục tình trạng này, ta cần phải có cung mệnh 4 của Farozan. Khi đó, có thể hồi phục thêm năng lượng, sử dụng kỹ năng nguyên tố trúng mục tiêu. Ngoài ra, Farozan cũng có thể hỗ trợ cho các nhân vật hệ phong
nên không thể đi cùng các team nguyên tố khác được. Và điểm trừ chí mạng Farazan đó là vô cùng phụ thuộc vào cung mệnh. Bắt buộc của cung mệnh 6 thì hiệu quả buff mới phát huy một cách tốt nhất được. Ở cung mệnh 0, Farazan sẽ cực kỳ thiếu nạp và hiệu quả buff không quá tốt cho các DPS. Nếu muốn cải thiện tình trạng thiếu nạp Farazan sẽ cần ít nhất cung mệnh 4. Tầng cung mệnh này sẽ hồi phục năng lượng sau sử dụng kỹ năng nguyên tố đánh trúng mục tiêu. Cụ thể, khi trúng một kẻ địch sẽ hồi cho Farazan 2 điểm năng lượng nguyên tố. Mỗi khi trúng thêm một kẻ địch sẽ hồi thêm 0,5 điểm năng lượng nguyên tố. Tối đa sẽ là hồi phục 4 điểm năng lượng. Và để hỗ trợ cho DPS một cách triệt để nhất thì Farazan sẽ cần có cung mệnh 6. Khi đó DPS sẽ nhận được thêm 40% sát thương bạo kích nguyên tố phong. Các tầng cung mệnh 1 và 2 không quá nhiều sát thương đối với Farazan. Vì vậy để chơi tốt cần ít nhất cung mệnh 4 mới đảm bảo đội hình vận hành tốt ổn định. Farazan tier B, cơ chế buff mạnh nhưng chỉ đi được với đội hình nguyên tố phong, cần rất nhiều hiệu quả nạp và phụ thuộc rất nhiều ở cung mệnh. Thứ 10, Coley là một support hệ thảo ổn, có khả năng buff sát thương nguyên tố, mạnh mẽ cho các nhân vật trong đội và tạo phản ứng nguyên tố rất ổn định. Nguyên liệu nâng cấp nấm thánh Ruka Shavar giải rác trong rừng và mỗi khu vực chỉ tập trung một lượng nhỏ nên thời gian nhặt sẽ khá lâu. Nguyên liệu còn lại là mũi tên của Helichun, có thể dễ dàng farm ở nhiều nơi trên bản đồ. Nội tại từ kỹ năng nguyên tố của Coley có thể kết hợp đa dạng với các loại nguyên tố để tạo các phản ứng liên quan đến nguyên tố như bùng tỏa, thiêu đốt, sinh trưởng, lan tràn. Từ đó gây ra một lượng sát thương nguyên tố thảo dựa trên 40% chỉ số tấn công của Coley duy trì trong 3 giây. Kỹ năng nguyên tố Coley có thể gây ra 241,92% sát thương nguyên tố thảo. Bên cạnh đó, kỹ năng nộ của Coley sẽ hỗ trợ gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo liên tục lên mục tiêu. Nhìn chung, kỹ năng này sẽ còn nâng cấp thảo khá tốt. Lượng sát thương đầu ra cũng vô cùng cao. Sát thương kết thúc của kỹ năng nộ sẽ là 322,92% và sát thương của thời gian diễn ra là 69,2%, kéo dài 6 giây. Thời gian cooldown là 15 giây, năng lượng nguyên tố là 60. Coley ưu tiên sử dụng vũ khí có hiệu quả nạp, nên cung Tây Phong và cung Tế Lễ là hai lựa chọn ngon, bổ rẻ và rất phù hợp. Thánh di vật sẽ ưu tiên bộ 4 ký ức rừng sâu và 4 tông thất. Tuy nhiên, Coley cung mệnh 0 thì hiệu quả hỗ trợ lại không quá nổi bật. Để sử dụng tốt, ta phải cần ít nhất từ cung mệnh 2 trở lên để có hiệu quả từ nội tại của một kỹ năng nguyên tố được tối ưu hóa hơn. Cung mệnh 2 Coley sẽ tăng thêm một lần sát thương nguyên tố thảo từ nội tại của kỹ năng nguyên tố. Điểm này sẽ giúp cho Coley gây sát thương phụ tốt hơn. Ngoài ra, điểm trừ lại đến từ nội tại kỹ năng nguyên tố là khá khó hiểu và khó sử dụng. Để nhận được tốt từ nội tại này, người chơi cần phải căn thời gian chuẩn tạo các phản ứng nguyên tố. Khi đó nội tại mới thể phát huy được tốt tác dụng. Coley sẽ vào tier B, tuy cấp thảo tốt và có thể gây sát thương phụ cao nhưng lại rất khó chơi. Sát thương kỹ năng là 235,65%, sát thương của tên lửa là 50,5%. Tuy nhiên, khi thực chiến, bộ kit của Dory lại không mang lại quá nhiều hiệu quả. Tuy là có thể gây sát thương phụ, nhưng lượng sát thương lại không cao. Dory có thể gắn ấn lôi liên tục, nhưng đó lại là trong trường hợp ta bắn trúng mục tiêu, đứng yên trên khu vực mà kỹ năng của nộ của Dory có tác dụng. Vì kỹ năng nộ này có phạm vi gây sát thương khá hẹp nên mục tiêu di chuyển nhanh và linh hoạt thì quá trình gắn ấn lôi của Dory sẽ bị gián đoạn. Bên cạnh đó, kỹ năng nộ có một lượng năng lượng nguyên tố để kích hoạt và thời gian cooldown cũng khá lâu là 20 giây. Sát thương kỹ năng là 25,41%, lượng trị liệu là 10,67%, giới hạn HP cộng với 1204, có thể hồi 2,3 năng lượng nguyên tố sau khi sử dụng và cần 80 năng lượng nguyên tố để kích hoạt. Vũ khí thích hợp của Dory là đại kiếm Tây Phong và đại kiếm Tế Lễ vì Dory cần hiệu quả nạp cho kỹ năng nộ. Thánh di vật ưu tiên bộ 4 tông thất. Ngoài ra, Dory được nhận xét là không quá cần đến cung mệnh, bởi vì bộ cung mệnh không hữu ích là bao. Nếu sử dụng cung mệnh cao nguyên tố, vì có thể sử dụng liên tục để hỗ trợ cho team nguyên tố băng, tạo hiệu đóng băng cũng như làm chậm mục tiêu. Sát thương kỹ năng tính theo 7,44% giới hạn HP của Layla, kéo dài 12 giây, cooldown cũng 12 giây và năng lượng nguyên tố là 40. Khiên Layla sẽ cứng hơn ở cung mệnh 1. Ở cung mệnh này, Layla sẽ tăng 6% hiệu quả khiên. Tuy nhiên, của Layla vẫn chống chịu tốt ở cung mệnh 0. Nhưng khi gặp sát thương thủy hoặc hỏa sẽ rất dễ vỡ. Vì vậy, nếu muốn chơi tốt Layla, cần ít nhất cung mệnh 1 để tăng khả năng hấp thụ sát thương khiên, giúp bảo kê team hiệu quả hơn. Về điểm trừ, thiên phú Layla cũng tự gắn ấn băng lên các nhân vật trong đội. Vì vậy khi sử dụng sẽ vô tình đóng băng chung kẻ địch. Trên Layla sẽ tier A, dễ chơi, dễ build, khiên cứng cáp và hấp thụ sát thương tốt, khả năng cấp băng ổn định, có vài điểm trừ nhỏ nhưng không đáng kể, hỗ trợ rất tốt cho team đóng băng. 13. Goro được đánh giá là support tốt nhất đối với các team thuần nham. Bộ kit của Goro có thể hỗ trợ tăng phòng ngự, tăng khả năng gián đoạn và buff sát thương nguyên tố nham cho các nhân vật trong đội. Chỉ số buff sẽ dựa vào số lượng nhân vật hệ nham có trong team. Kỹ năng nguyên tố của Goro có thể gây ra 171,52% sát thương nguyên tố nham, tăng 330 phòng ngự cho team và tăng 15% sát thương nguyên tố nham. Kỹ năng nộ của Goro sẽ căn cứ vào số lượng nhân vật nguyên tố nham trong đội để cung cấp hiệu quả cho nhân vật
đứng trong khu vực hiệu ứng. Mỗi 1,5 giây sẽ sản sinh một lần kết tinh tan vỡ, gây sát thương phạm vi nguyên tố nham cho một kẻ địch trong khu vực hiệu ứng. Mỗi 1,5 giây thu hút một mảnh sinh ra từ phản ứng kết tinh trong khu vực đến vị trí của nhân vật hiện tại. Sát thương kỹ năng bằng 157,15% phòng ngự ở Goro. Sát thương kết tinh tan vỡ là 98,08% phòng ngự. Cooldown 20 giây và năng lượng nguyên tố là 80. Vì vậy Goro cần khá nhiều hiệu quả nạp. Goro nên sử dụng vũ khí tăng dòng nạp, nên cung tế lễ và cung Tây Phong là thích hợp và cũng ít tốn kém nhất. Thánh di vật nên sử dụng bộ tông thất, nếu tài nguyên hạn hẹp vẫn thể thay bằng bộ 4 kẻ lưu đầy, hoặc mix bộ kẻ lưu đầy với bộ dấu ấn để lấy dòng hiệu quả nạp. Ngoài ra Goro cũng có thể hồi phục HP khi ở cung mệnh 4. Ở cung mệnh 6 thì bắt được thêm một lượng sát thương bạo kích nguyên tố nham cho team. Tuy nhiên việc sử dụng cung mệnh cũng chỉ là một lựa chọn, bởi vì dù cung mệnh không thì cơ chế buff của Goro cũng đã rất ổn định. Do đó Goro hoạt động rất tốt mà không cần phụ thuộc vào cung mệnh. Nhìn chung cơ chế buff của Goro khá mạnh và hiệu quả. Lượng sát thương tăng thêm cũng ổn định. Việc build chỉ số dễ dàng vì chỉ cần tập trung vô dòng phòng ngự là chính. Tuy nhiên kỹ năng nộ lại cần nhiều năng lượng và thời gian cooldown khá lâu. Và Goro chỉ có thể hỗ trợ cho team thuần nham, cho nên không có nhiều team thể tận dụng được nhân vật này. Nâng cấp của Goro sẽ cần chân châu san hô và hạt bay lượn rơi ra từ mấy con bóng ma. Hai loại này thì dễ tìm. San hô thì nằm ở rất nhiều khu vực gần hồ nước ở đảo Watatsumi. Hạt bay lượn thì nằm khắp nơi trên đảo Watatsumi và đảo Serai. Cho nên Goro sẽ nằm ở tier B. Cơ chế bắp mạnh và thú vị nhưng kén đội hình và cần nhiều hiệu quả nạp. 14. Kiara là một support hệ thảo hỗ trợ tạo khiên và tạo sát thương phụ rất tốt. Kỹ năng nguyên tố Kiara về tạo khiên nguyên tố thảo cho cả team. Khiên có thể hấp thụ sát thương, cụ thể là 250% sát thương nguyên tố thảo. Lượng hấp thụ sẽ tính theo HP của Kiara. Sát thương này có thể gây ra là 166,4%. Khiên thể hấp thụ 16% sát thương tính theo giới hạn HP, cộng với 1804. Giới hạn hấp thụ là 25,6%. Nutrica Medical Nutrition Institute USA has successfully researched and developed new Coloss 24-hour Grow Plus high energy formulation. Giới hạn HP cộng với 2890 và theo thời gian khiên kéo dài là 12 giây. Về kỹ năng nộ, Kiara có thể gây sát thương nguyên tố thảo lớn bằng kỹ năng này. Đây là một điểm cộng lớn cho Kiara vì tạo ra sát thương cao hơn rất nhiều so với các support khác. Bên cạnh đó, Kiara có thể tạo sát thương và gán ấn thảo rất tốt khi đứng sân. Kỹ năng nộ có thể gây ra 912,83% sát thương nguyên tố thảo, tạo thêm 57,02% sát thương phụ. Sau khi kết thúc sử dụng, cooldown là 15 giây và cần 60 năng lượng nguyên tố nên khá là dễ để nạp. Kiara scale HP nên chìa khóa Kanitsu sẽ là vũ khí thích hợp nhất, cũng có thể thay bằng kiếm bến tàu. Tuy nội tại không hợp lắm nhưng chủ yếu là dòng tăng HP nên vẫn miễn cưỡng sử dụng được. Thánh di vật thì bộ 4 ký ức rừng sâu hoặc bộ tông thất, còn nếu muốn trâu hơn thì lấy bộ ghép 2 mảnh tăng HP. Kiara cũng không phụ thuộc quá nhiều vào cung mệnh. Việc cung mệnh không đã gây sát thương phụ rất lớn và khiên cũng vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên nếu có thể đầu tư cung mệnh 1 tăng thêm sát thương của kỹ năng nộ, nhiều này cũng không quá cần thiết. Nếu có thì tốt, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Kiara không có cơ chế sát thương nếu chưa đạt được cung mệnh 6. Và dù có cung mệnh 6 thì lượng sát thương được tăng thêm khá là khiêm tốn khi chỉ hỗ trợ tăng thêm 12% sát thương nguyên tố cho các nhân vật trong team. Bù lại, Kiara có khả năng gây sát thương phụ rất ấn tượng và có khả năng cấp ấn thảo tốt. Cho nên, tuy không cơ chế buff sát thương mạnh, nhưng Kiara lại một support để hỗ trợ cho các DPS và đứng sân cũng có thể gây được sát thương mạnh mẽ. Nên ML chúng ta sẽ xếp ở tier A. Dễ build, hỗ trợ khiên tốt, gây sát thương cũng ổn nhưng không cơ chế buff sát thương, nhưng vẫn thể linh hoạt áp dụng thời gian đứng sân để tạo sát thương phụ lên mục tiêu. 15. Traverse là nhân vật hệ hỏa với ra mắt ở phiên bản trước và ngay lập tức được cộng đồng Genshin Impact rất yêu ái, dụng nhiều bởi bộ kit và cách tấn công mục tiêu khá hay ho. Traverse có thể hỗ trợ giảm kháng nguyên tố hỏa mạnh mẽ và tăng chỉ số tấn công cho team bằng cách kích hoạt phản ứng quá tải. Ngoài ra, kỹ năng nguyên tố của Traverse có khả năng hồi phục HP. Lượng hồi phục sẽ tính dựa theo HP của Traverse. Sát thương sử dụng của là tốt nhất thì ưu tiên bộ 4 khúc ca ngày cũ hoặc dấu ấn ngăn cách. Có thể sử dụng bộ 2 mảnh ghép tăng HP nếu không farm được bộ 4 có chỉ số đẹp. Do nội tại xoay quanh hai nguyên tố hỏa và lôi, trên Traverse sẽ hỗ trợ rất tốt cho các đội hình lấy phản ứng quá tải để gây sát thương chính. Và đó cũng chính là điểm trừ của Traverse, vì nội tại sẽ làm giảm kháng nguyên tố hỏa và lôi khi phát sinh phản ứng quá tải. Vì vậy, Traverse chỉ đi chung những đội hình xoay quanh nguyên tố hỏa và lôi. Nếu đi chung những đội hình với DPS thuộc nguyên tố khác thì cơ chế buff của nhân vật này sẽ trở nên vô dụng. Nên Traverse sẽ là tier B, gây sát thương mạnh mẽ và có khả năng hồi phục nên khá toàn diện nhưng lại kén đội hình. 16. Charlotte là một support hệ băng mới nổi gần đây với một kỹ năng thiên phú mới lạ. Charlotte có thể gây ra sát thương nguyên tố băng liên tục lên mục tiêu nhờ kỹ năng thiên phú
với những đòn đánh thường. Kỹ năng nguyên tố giúp tạo sát thương nguyên tố băng liên tục lên mục tiêu đồng thời gán ấn băng. Kỹ năng nộ sẽ gây ra 107,52% sát thương nguyên tố băng. Khi nhấn giữ, con số sẽ tăng lên 222,72%. Căn cooldown là 12 giây, không quá chậm nên có thể spam để hỗ trợ đóng băng liên tục mục tiêu. Và kỹ năng nộ sẽ gây sát thương phạm vi nguyên tố băng cho các mục tiêu đứng trong đó, đồng thời hồi phục lượng HP cho nhân vật trong đội dựa trên chỉ số tấn công. Lượng trị liệu bằng 410,52% tấn công cộng với 3016. Sát thương gây ra là 124,19%, cooldown 2 giây và cần 80 năng lượng nguyên tố. Do cần năng lượng nguyên tố cao nên hiệu quả nào của Charlotte cũng cần chú trọng hơn rất nhiều. Charlotte có thể hỗ trợ rất tốt cho các team đóng băng. Ngoài ra với kỹ năng nguyên tố có thể gây sát thương băng lên nhiều mục tiêu. Người chơi có thể linh hoạt thay thế vị trí của Charlotte giữa support và sub DPS để tối ưu hóa đội hình. Tuy nhiên, lượng hồi phục và buff sát thương bị hạn chế bởi các nhân vật trong team. Cụ thể, ngoài Charlotte ra, từ 1 đến 3 nhân vật của frontend trong đội hình sẽ khiến cho Charlotte nhận được từ 5 đến 15% buff trị liệu. Mỗi từ 1 đến 3 nhân vật không phải người frontend ở trong đội hình sẽ khiến Charlotte nhận từ 5 đến 15% buff sát thương nguyên tố băng. Charlotte cầm Tây Phong Mật Điển là phương án phổ biến nhất, vừa rẻ vừa hiệu quả. Cũng có thể dùng chương nhạc lang thang để tăng sát thương nếu như đã build đủ nạp từ thánh di vật. Thánh di vật thì ưu tiên 3 bộ: Tông Thất, Thiên Nham và Xà Cừ Đại Dương. Ngoài ra có thể ghép 2 mảnh nạp và 2 mảnh tăng trị liệu. Charlotte sẽ hoạt động rất tốt ở cung mệnh 1 bởi vì sau sử dụng kỹ năng nộ gán ấn xác minh lên họ, mỗi 2 giây sẽ hồi phục lượng HP bằng 80% tấn công của Charlotte cho nhân vật. Hiệu quả này sẽ duy trì trong 6 giây. Lượng trị liệu ở cung mệnh 0 của Charlotte khá thấp, chỉ với 14,75% tấn công cộng với 108. Cho nên Charlotte rất cần cung mệnh 1 để trị liệu và hỗ trợ toàn bộ tốt hơn. Do đó, người chơi nên đầu tư cung mệnh 1 cho Charlotte với điểm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hỗ trợ nhân vật này. Mặt khác, tuy lượng hồi phục của Charlotte được tính dựa trên chỉ số tấn công, nhưng sát thương đầu ra lại khá yếu, không đáng kể cho lắm. Bên cạnh đấy, kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng nguyên tố, trên hiệu quả nạp là chỉ số quan trọng, nên tôi xếp con support này ở tier B. Có khả năng cấp băng liên tục và hỗ trợ team đóng băng tốt, nhưng cơ chế buff và hồi phục lại hạn chế, lượng sát thương đầu ra cũng không quá cao. Xôn xao đài truyền hình đưa tin về bài thuốc điều trị dứt điểm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, viêm bàng quang, tiểu buốt. 17. Sang Linh là nhân vật có thể đi được rất nhiều vị trí trong team. Sang Linh có thể làm support, sub DPS, thậm chí làm DPS chính đứng sân luôn. Nguyên liệu để nâng cấp Sang Linh là ớt tuyệt vân và tinh slam. Hai loại này đều dễ tìm và rất dễ farm. Kỹ năng thiên phú của Sang Linh khá đơn giản và dễ hiểu. Kỹ năng nguyên tố là triệu hồi Go 3 phun lửa vào mục tiêu, gây sát thương nguyên tố hỏa liên tục lên kẻ địch. Sát thương này tạo thành là 178,05% và cần 12 giây để cooldown kỹ năng. Với kỹ năng nộ, Sang Linh sẽ tạo thành bánh xe lửa đi xung quanh, gây sát thương nguyên tố hỏa liên tục lên các mục tiêu chạm phải bánh xe. Sát thương gây ra này kéo dài trong 10 giây, bao gồm sát thương chém lần 1 là 115,2%, sát thương chém lần 2 là 140,8%, sát thương chém lần 3 là 175,36% và sát thương bánh xe lửa là 179,2%. Thời gian cooldown là 20 và gần 80 năng lượng nguyên tố. Biệt danh của Sang Linh là chấn các loại thương, cho nên việc lựa chọn vũ khí cho Sang Linh là vô cùng đơn giản. Trong túi có gì cho Sang Linh cầm thì cũng đều hoàn toàn ổn hết. Hai loại phổ biến thường được dùng là thương rồng và thương Tây Phong. Giàu hơn nữa thì trượng hộ ma, đoạn thảo trường đao hoặc xương sống thiên không. Thánh nhân vật ưu tiên sử dụng là bộ dấu ấn ngăn cách nếu cần thiên nạp, không thì có thể bộ ma nữ để tối đa hóa lượng sát thương phụ. Sang Linh là nhân vật rất dễ chơi, dễ build với những người chơi mới, đồng thời cũng được các OB ưa thích và dụng rất nhiều. Sang Linh có thể gây ra lượng lớn sát thương nguyên tố hỏa liên tục cho dù không đứng ở trên sân. Điểm này rất phù hợp để hỗ trợ cho các team tan chảy hoặc các team cần cấp hỏa liên tục. Khi đảm nhận vị trí support, Sang Linh có thể hỗ trợ tạo sát thương phụ và gán ấn hỏa liên tục ổn định. Chi phí để build cho nhân vật này cũng không quá đắt đỏ. Với nhân vật đi được nhiều vị trí và mỗi vị trí để thể rất tốt như Sang Linh thì chi phí build hoàn hảo nhân vật này là hoàn toàn xứng đáng để bỏ ra. Sang Linh cũng đi được với rất nhiều đội hình khác nhau như tan chảy, quá tải, điện cảm, bốc Sang Linh và bỏ vào team bất kỳ có nguyên tố phản ứng với nguyên tố hỏa là thể hỗ trợ cho team và gây sát thương rất tốt rồi. Ngoài ra, Sang Linh sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào cung mệnh. Tuy việc có cung mệnh sẽ tăng thêm nhiều chỉ số có ích cho Sang Linh, nhưng việc nâng cấp cung mệnh lại không quá quan trọng vì ở cung mệnh không, Sang Linh đã có thể tạo được sát thương đầu ra rất cao và hỗ trợ ổn định cho team rồi. Mặt khác, Sang Linh cũng cần rất nhiều hiệu quả nạp vì kỹ năng nộ yêu cầu năng lượng cao. Người chơi cần phải cân bằng giữa build các chỉ số tấn công, sát thương và hiệu quả nạp. Nếu không build được chỉ số ưng ý, sẽ phải chấp nhận dùng Sang Linh nạp chậm để gây sát thương cao với kỹ năng nộ, hoặc Sang Linh spam bánh xe lửa liên tục nhưng sát thương chỉ ở tầm trung. Bên cạnh đó, kỹ năng nguyên tố của Sang Linh cũng khó kiểm soát. Khi chơi GOP 3 sẽ tăng tấn công mục tiêu nhất định, nhưng một số trường hợp GOP 3 sẽ chạy lung tung và phun lửa vào những nơi không cần thiết. Trên tới để hạng S, dễ build, dễ chơi, gây sát thương off-field tốt
Tuy hơi khó cân bằng nhưng chỉ số vẫn thể kết hợp tốt với team. 18. Shinkyu là một nhân vật hệ thủy có thể hỗ trợ gây sát thương off-field liên tục và ổn định. Nguyên liệu để nâng cấp cho Shinkyu cũng rất dễ tìm, bao gồm hoa nghê thường và mặt nạ Helechun. Kỹ năng nguyên tố của Shinkyu sẽ thi chuyển đợt kiếm gây sát thương nguyên tố thủy lên mục tiêu, đồng thời tạo hiệu ứng một giáp hệ thủy cho nhân vật bản thân và nhân vật trong team. Hiệu quả như sau: khi nhân vật chịu sát thương sẽ vỡ và giảm sát thương phải chịu, tăng khả năng kháng gián đoạn cho nhân vật, giảm sát thương dựa trên 20% buff sát thương nguyên tố thủy của Shinkyu và giảm tối đa 24% sát thương. Kỹ năng này sẽ gây ra 268,8% cộng với 305 tỷ lệ bạo. Còn nghèo thì cung dỉ xét hoặc nguyệt huyền vẫn ok. Fit có khả năng cấp lôi tốt và gây sát thương phụ cao và liên tục, do đó là support ổn nhất cho team hệ thảo, hỗ trợ kích hoạt hạt nhân thảo, hoặc hỗ trợ cho team điện cảm hoặc team quá tải. Nhìn chung, Fit có thể đi được với đa dụng đội hình và hiệu ứng hỗ trợ, đều rất tốt cho nhiều team khác nhau. Fit cũng có thể gây sát thương off-field liên tục và hỗ trợ tốt cho các DPS. Tuy nhiên, khiên của Thoma một điểm đặc biệt là sẽ liên tục tạo mới, cộng dồn lượng hấp thụ còn lại ở lượt sử dụng khiên đầu tiên nếu dùng khiên ở lần tiếp theo. Các chỉ số cụ thể như sau: sẽ gây 234,24% sát thương nguyên tố hỏa. Hiệu quả hấp thụ khiên theo 11,52% giới hạn HP cộng với 1300. Thời gian hiệu quả kéo dài 8 giây. Giới hạn hấp thụ là 331,36%, giới hạn HP với 3539. Thời gian hồi là 15 giây. Với kỹ năng nộ, Thoma sẽ xoay thương tấn công kẻ địch và gây sát thương nguyên tố hỏa lên mục tiêu, đồng thời tạo ra khiên bảo vệ bản thân và cả team. Hiệu quả khiên vẫn giống như khiên tạo ra từ kỹ năng nguyên tố. Tuy nhiên, kỹ năng nộ lại gây thêm hiệu ứng lửa đỏ công phá, gây sát thương nguyên tố hỏa khi đánh thường trúng mục tiêu. Áp dụng cho cả Thoma và nhân vật trong team. Tối đa mỗi 1 giây sẽ kích hoạt hiệu quả này một lần. Kỹ năng nộ sẽ gây ra 140,8% sát thương nguyên tố hỏa. Sát thương lửa đỏ công phá là 92,8%. Khiên sẽ hấp thụ sát thương bằng 1,83% giới hạn HP cộng với 206 trong 8 giây. Thời gian duy trì hiệu ứng kỹ năng nộ là 15 giây. Cooldown kỹ năng 20 giây và gần 80 năng lượng nguyên tố. Vũ khí cho Thoma không quá đắt đỏ đâu, chỉ cần giá thập tự khi tie in, thương rồng và thương Tây Phong là đủ để quẩy. Không có thì dùng hắc anh thương đỡ cũng được. Thánh di vật thì bộ 4 giấc mộng hoàng kim, bộ 4 đóa hoa trang viên thất lạc. Nếu không thì dùng bộ ghép 2 mảnh tăng tinh thông nguyên tố. Đội hình đi cùng với Thoma khá đa dạng. Thoma có thể đi với Ayato để hỗ trợ hiệu ứng bốc hơi, hoặc đi với team hệ thảo để hỗ trợ bùng tỏa. Có thể thấy khiên của Thoma khá chắc chắn và cơ chế cộng dồn đặc biệt khá hay ho, nhưng chỉ hấp thụ tốt đối với sát thương nguyên tố hỏa. Bên cạnh đó, kỹ năng nộ có rất nhiều năng lượng để nạp đầy và thời gian cooldown kỹ năng cũng khá lâu. Sát thương đầu ra ở Thoma cũng khá là kém, sát thương phụ không quá cao nên khá tù trong việc hỗ trợ team gây sát thương. Thoma sẽ chơi tốt nhất kiểu cung mệnh 1, vì khi đó mỗi lần làm mới khiên sẽ tăng thêm 5% hiệu quả khiên và duy trì trong 6 giây, tối đa 0,3 giây kích hoạt hiệu quả này mỗi lần và cộng dồn tối đa 5 lần. Đây là tầng cung mệnh bắt buộc nếu muốn chơi tốt Thoma ở vị trí support, nên tự xếp vào hạng B. Cơ chế khiên thú vị, không kén team nhưng sát thương đầu ra khá thấp và cũng phụ thuộc vào cung mệnh. 21. Rosaria. Rosaria có thể linh hoạt giữa vị trí support và DPS. Bạo kích Rosaria trong vòng 10 giây, tối đa là 15%. Đánh giá chung, Rosaria một support hệ băng mạnh về bắp tỷ lệ bạo kích dù ở cung mệnh không. Sát thương của bộ kỹ năng rất cao và hiệu quả liên tục hỗ trợ phản ứng nguyên tố cho team rất ổn định. Rosaria lại đi với cả DPS sát thương hệ vật lý, hệ băng. Hiệu quả buff cũng không thay đổi dựa trên nguyên tố. Đặc biệt là có thể hỗ trợ rất tốt ở cung mệnh không nên không quá phụ thuộc vào cung mạnh. Rosaria cũng không quá kén vũ khí, thương Tây Phong, thương Long Tích. According to Otta's insights, this is the place. We're here. You mean the mysterious island? Được chưa? Chúng ta phải rút ra ngay một kết luận là Hold on, are you serious? This is supposed to be the island? Then what about the treasure? And look at these wooden signs and artificial lights. Even we can tell it's fake. All that stuff about treasure is just part of the legend. I didn't make any promises about what you'd find, and... Huh. We were commissioned... You sure? Huh. I took you all this way just to buy enough time for the handwriting to... You want to report me for scamming tourists? I guessed. I'll just say that I'm being falsely accused. With that... I was trying to get away!
What's the chief doing here? I had dispatched others to... Convict me. How? Sorry to say it, but... Not to worry. Ông 2K5 gặp Amos. Ây da. Gặp Amos mà tấn công được 2K5 là khỏe đấy. Là khỏe đấy. 4 set đò hát xoay 4 hả? Thế là đợt trước vừa lấy thêm Ganyu. Đợt rerun lấy Ganyu nhưng mà chưa được C6. Là phải chờ thêm 3 tháng nữa. Nửa năm nữa được thêm 2 con nữa là C6. Cũng hay. 3 con 10 luôn cũng hay. Tấn công 2K5 là cao lắm luôn á. Nó phải có dụng phụ đâu đó cỡ tầm 35% tấn công mới được 2K5 á. Ây da, cái gì vậy? Mình đang hy vọng một con Ganyu rất là khỏe nhưng mà nó lạ lắm. Nó chơi đò hát mà chơi bay mốc tỷ lệ. Trời ơi, vậy thì sao đánh? Ai mà cầm đò hát mà chơi được bay mốc tỷ lệ không? Cầm 4 băng thì được. Cầm đò hát mà chơi 31 tỷ lệ thì năm sau crit ha. Chưa kể cầm đò hát là chơi đam tan chảy nó khỏe hơn nhiều. Mà muốn chơi tan chảy là phải tầm 60% cái vô kích vô. Cứ 31 là hơi thọ. 31 là hơi thọ. Mà xe đóng băng á, thì cũng không khỏe được. Đóng băng này cần set băng hơn là cần set đò hát. Cho nên là build này hơi sai. Build này hơi gãy. Mặc dù tấn công cũng cao á. Cái hoa này ok. Cốc băng này là cốc băng 4 vòng. 4 vòng. Đâu 3 vòng cộng không à. Cốc 3 vòng cộng không. Và nó nhảy được 2 lần tấn công và 2 lần thích thường một kích. Cốc này cũng khỏe. Nó này có công khỏe nè nhưng mà rất tiếc là chơi đò hát là chơi 31 là gãy ngay. Nên đổi sang nón tỷ lệ nhá. Đổi cái nón tỷ lệ có sát thương tầm 20%. 20% thì nó sẽ còn là bao nhiêu? Nó sẽ lên được 50 mấy á, 50 59 58 gì đấy. Sát thương nó còn lại 210 khỏe hơn. Còn con này thì không khỏe, không ổn. Con này bắn không ổn được. Ganyu 8 điểm. Người tiếp theo Dương hả? Phu đi kia Dương. Ai vậy? Cầm cái đỏ đao 4 băng. Tơi không? Tỷ phú 880 cũng được. Ôi 45 234 là khỏe phết đây. Mà còn có 137 nạp nữa kìa. Con này mà xài cái ánh sáng vô là nó sẽ thành bao nhiêu? 45 278 hả? Được đấy. Được đấy. Cầm kiếm rèn mà được 45 234 137 nạp thì cũng khỏe nè. Nhưng mà tấn công sẽ hơi thấp. Con này xài ánh sáng như chắc cỡ tầm 1K9 tấn công mà không được 2K đâu. 1K9 à. Cái ho này ok, 4 dòng mắc binh. Cái lông này ok, có cái nạp. Đồng hồ tấn công ok, có cái nạp luôn. Cốc nguyên số băng, có cái dòng tấn công luôn. Ok luôn. Một cái nó 5%. 16 cộng cho này 21 ấy được mà. Tấn công cũng khỏe. Con này mà cầm cái trón là có tầm hơn 2K đấy. Khoảng tầm 205 mấy á. 205 mấy. Nói chung là vẫn mạnh. Mình lấy sát thương, lấy tỷ lệ bù lại, lấy nạp bù lại. Nên tấn công không còn vấn đề lớn nữa. Con này đồ ngon đấy. Có nạp, có đủ nạp là chơi ngon. Da ca 9,8 điểm. Uniki Dương, 2 người trong list giveaway thẻ tháng. Đi qua đây chứ ai à. Lan 35 vẫn thua Ayaka 30. Nahida tính thông là 712. Cầm tóm tắt ma pháp 4. What the hell's going on, boy? Jesus Christ.
Đồng hồ tinh thông 4 sao, 8,4%. Tỷ lệ bạo kích, sát thương bạo kích là 11,2%, tấn công là 4,7. Được bao nhiêu? 29 CV hả? Cũng được. Nhưng mà thuật tinh thông hơi nhiều á, thuật 38 thông yếu tố. Chơi đồ 4 sao cũng mạnh. Cũng đẹp nè, 53, 159 cũng đẹp nè, đâu có thuật không đâu. Cũng được. Không tới nỗi nào tinh thông, có được 712 mà. Cái ho này ok. Cái lông này ok. Đồng hồ này nếu như là 5 sao thì ok. Cấp tinh thông 8, 15 ok. Nó sát thương thì bình thường, không khỏe. Nhưng vẫn khỏe. Cũng được. Mình mất đi tinh thông là 38, nhưng bù lại mình có được thêm miếng crit. Vẫn đỡ hơn là cái đồng hồ set này 5 sao. Nhưng dùng phụ không có crit đúng không? Vẫn được. Không Ly Thảo. Ly Thảo thiếu tinh thông sao? Ly Thảo nó còn cái 500 mấy tinh thông sao chơi? Tinh thông mình giữ ở mức từ 600 tới 800 ấy, đừng có thấp hơn. Vẫn được. Không xin nghèo vừa khó. Này. I made it because I chose to go alone. Well, I'm different. I'm no ordinary tourist. That doesn't make much of a difference to me. You'll give up halfway at best, which is a waste of my time. And a waste of your commission fees. I can tell you're just looking to explore something new. If that's the case, new student over there. I have things to do now. Cho mọi người xem một chút qua cái nick này. Đã AR60 rồi. Một caption ghê chưa? Mục tiêu hoàn thành The Maze Papadanus. Bao nhiêu đây? 1.083.020 The Maze. Ghê chưa? Tăng sát thương thủy. Một cái ly thủy. Cầm điển tích tê phong R1 thôi nha. Đàn hát lang thang. Max rồi. Này chưa thôi, nhưng mà tấn công thường đã lên rồi. Ôi, cơ mà là hai cái team này kiểu không có cần phải mà chuẩn sách giáo khoa nó vẫn mạnh luôn ấy. Thôi xong rồi, đừng đưa vào con thuyền tà đạo này. Trời ơi, xịn sò thật sự luôn á. Có thể xịn tới vậy trời. Coi nha. Ui, ok. Không được. Cái tuần này nó hơi... con này nó đấm bị ngắt quãng. Mình hết nào. Ui, chết không vậy. 27.000, 30.000, 30.000, không có gì hết. 30.000, alo. Không có gì hết mà cũng 30.000.
Tan rồi, tại sao lại cho Bèo chơi cái nick này vậy? Cảm ơn Kiệt Nguyện. Tại sao lại cho Bèo chơi cái team này? Trời ơi, quá là đã luôn. Bèo nhắn hết mức luôn rồi, Bèo làm hết mức có thể luôn rồi. Và một ngày nào đó rảnh thì lại nhắn tiếp. Mọi người có nghe lời bị lặp lại không nhỉ? Hey, Alafa. I've got some business for you. We've been over this before. The name's Yellowpath. I know. It's just that Lafa sounds so much cuter. Well, since you're the customer here, I guess whatever floats your boat. I need a camping tent with all the accessories. Only the best you've got. Another commission, huh? Just so you know, a full tent according to your standards is gonna be pricey. Is your client covering the bill? How much are we talking? Don't worry about the costs. I'll take care of it. Oh, but that's not right. Ahem. Let's make this clear, Traveler and Paimon. We're not working together like this is a hired commission, are we? Hồ Thanh Hải vượt La Hoàng với 7 lô ly cộng Xiao. Full sao tặng thêm 200k. What the hell? 7 lô ly hả? Chúng ta sẽ gồm Play Diana, Giao Giao, Ta Du hả? Ây da, khó ở đây. Nếu như mà Xiao đi với Chi Chi thì mới chơi được hết, có hồi máu. Nhưng mà team của Clay thì hơi căng á. Team của Clay là support không có nè. Mà không có nâng Sa Du nữa. Giao Giao thì có nâng nhưng mà Sa Du thì không có nâng. Khó à, kìa nó khó à. À bắt trả lên C6R5, quan trọng là nó có 2 con chơi được C6R5 chứ mấy. Nó có mỗi tựa ly với lại Xiao chứ mấy đúng không? Team Xiao thì dễ, team Xiao C0 chơi được mà. Quan trọng team Clay là nó không có Nahida nữa, quên nữa chứ. Nahida nữa thì hay đấy. Cờ ly thiêu đốt quan trọng là cờ ly ai chơi tinh thông nguyên tố để chơi thiêu đốt. Cái đam thiêu đốt và cái đam hiện tại nó hơi phế. Đam thiêu đốt bây giờ nó giống như là cái đam phá băng ấy. Ai xài tới cái đam đấy. Mà bây giờ mà chơi thiêu đốt với đam to thì tinh thông nó phải cao. Mà tự nhiên ai chơi cờ ly tinh thông cao đi với cô Nahida đúng không? Để làm cái gì mới được. Nó có chơi được đâu. Chẳng lẽ giờ chơi tinh thông để mình giảm cái sát thương hỏa nó xuống. Sao đánh. Team Xiao thì khỏe. Team Xiao tôi cần đúng 2 con thôi, là con Xiao con Chi Chi thôi là tôi chơi được rồi đó. Nếu như mà muốn xài thiêu đốt á, thì nó chỉ là phản ứng và là hỗ trợ thôi. Mình dùng thiêu đốt mình cấp hỏa cho một con nó chơi kiểu như đam tăng chạy tốc hơi á. Chứ không có ai chơi đam thiêu đốt hết đó, là cái hơi phèn. Cái đam đó nó không có giá trị cao. Hiện tại nha là chưa có giá trị cao đâu. Còn tương lai biết đâu ra con support của như Baidu nó tăng thêm đam thiêu đốt khỏe thì sao ai biết được đúng không? Nên cái này chưa chắc. Giờ tới kèo của Thanh Hải hả? Đi bắt nhã lê chứ sao? Kèo Thanh Hải là kèo sẽ đi bằng full team lowly.
Trong đó 7 con loli cộng thêm một con Xiao nữa. Kèo 5 loli đúng không? Là cờ ly là phải chơi ở trên này đó. Bắt buộc là cờ ly phải chơi ở trên. Để nhiều cho anh trai Xiao chơi ở dưới. Cờ ly Nahida. Ở dưới là anh trai Xiao sẽ đi với lại Chi Chi hồi máu là đủ á. Ở dưới, ở trên thì thêm con hồi máu là Giao Giao. Tayu thì sẽ cho mình còn Dori đúng không? Dori chơi ở trên. Còn ở dưới là Giao Giao với lại ở lộn Tayu với lại con nào nữa đây? Ủa thiếu con Loli rồi, là con nào đây? À Dauna, ok, Dauna đi. Dauna có khuyên. Rồi Chi Chi là team 2 băng. Team 2 băng kích được cái kìa cũng hay á. Ok, team này đi, là ở trên vẫn có thể lôi nè. Ok. Team này chơi Lee Quyển Thiên Không hơn. Tầng dưới lắm yêu vậy hả? Thì Loli mà. Ở trên một con, ở trên cũng 2 con Loli là healer luôn. Ở dưới 3 con healer. Ở trên thì 2 con. Cảm ơn Satsumi của mình 20.000 nhá. Ok luôn. Xong rồi con Dori đúng không? Con này build bắt nạp vô luôn. 18 nạp, 275 nạp. Ok đấy. À tôi quên, tôi phải cho anh trai Xiao này build cái nạp cho cao lên chút. Anh trai này có 140 cái nạp không? Cho anh trai xài đồng hồ nạp luôn được không ta? Nên luôn, bỏ kẹp bóp 2 dấu ấn luôn. Rồi bóp 187 nạp vô. Team này thì team 8 loli hả? Cũng hay. Team 8 loli cũng hay. Full sao chắc full được đó. Ở trên thì Klee với lại Nahida gánh. Gia tăng tỷ lệ nữa nè. Hãy xem Nahida biểu diễn nè. Một mình Nahida chơi hết. Kèo cũng hay. Nahida lụm hết. Tám 84k một hit dịch tịnh. Nhớ quy lại tí lên trên mình chơi. Giờ đủ đam rồi. Kèo dễ quá ta. Dụ mà cha lên cha. Kích kè này băng để tăng thêm tỷ lệ của kích nè. Bẹt bẹt. Bẹt 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 bẹt. Tại vì Xiao này xài đồng hồ nạp cho nên là nó có được 20 mấy k. Mình đi phát qua luôn nên đỡ phải đổi độ, đỡ phải try ha. Có mana luôn. Chẳng lẽ giờ xài quy nữa ta? Nãy mà phải nhảy luôn, mình tắt quy là mình dở à. I just want to get down to business as soon as possible. Don't worry, I'm a... First, do you all see the statue here? This is the first thing we need to do before we set off is to touch the statue.
Rồi bó. theoretical basis. No, but my teacher taught me it's very good. Sure, but come on. Greetings, my ancestors. As your descendant, Wow. I'm about to follow Này in nè. your footsteps and witness. Có thể lo vô chơi đã thì chứ. Không cần. Ây da. Không cần làm gì luôn á. Dory ra sân thả e cá kích được cái đam sinh trưởng vô là xong. Cũng nhàn. Wow, CL 3E full mana. CL này 190 mấy nào phải đúng không? Chi hồi máu như này thì sao là chết được. When people from outside the town get a copy of the map, most pick the first sheet, so it'll be according to the information. So let me tell you a secret that you need a guide. It's almost like how I happen to a guide. According to we'll have to think of a way to sneak past without startling them. No worries. We actually need someone to stay and look at her door. Now I understand. Follow me and stay close. Oh no, we've been spotted. Back off and try again. Cho xin cái mana. Ok. First of all, the elders, and secondly, we're on what base? Okay. Đúng ra mình nên chơi tầm 150 hạt đồng hồ tấn công là được rồi. Nhưng mà mình chơi kiểu như cho nó dễ chơi. Đồng hồ nạp luôn. Ê, Genshin mana. Ok. Nửa cây máu không? Quay hơn luôn. Ây da. Ây da. Quay nó trúng hả? Đỉnh vậy? Đô cái đỉnh vậy? Xinh xinh xinh. Ôi da. Pha đấy gom 3 con cũng đẹp. Nó trong kèo này cũng dễ. C6 R5 là thấy dễ không? Cũng hay. Kèo cũng hay. Ở chơi chắc mà chỉ còn đúng 2 con là con Nahida, con sao vô là chơi được, có lộn con Dory để chơi được đó. We must be getting close.
get boring, they gather together. Sounds like someone has been true that we're definitely trying to Dinh giảm khá nè. Vậy là anh đang E hai cái nè. F1 lấy mana. Anonymous đã đầu tư cho Tèo 50 đô. Ngon lành cành đào luôn, thế giờ không cầm ớt đậu nhỏ, cầm ớt của Trí đánh kèo bịt mắt luôn. Không Tèo, không được như ớt đậu nhỏ mà chắc cho Tèo đánh kèo được. Ok luôn Trí. Trời luôn. Wow, cảm ơn Trí gửi Tèo 50 đô nữa. Ok luôn nha. Bịt mắt đánh lời á. Ok nhá, Tèo có sẵn cái khẩu trang ở đây nha. Khẩu trang này không có nhìn thấy được nha. Để cho mọi người xem ở cam. Không hề thấy vậy đúng không? Một tờ khăn giấy gấp đôi lại. Xong rồi sẽ nhét vô cái chỗ này nha. Xong rồi nó sẽ vậy ha. Đúng không? Hợp lý không? Phải vô system trước cái đã. New Kazuha Supply. Ở trên là Yelan, Jin, Yêu Giá, Sinh Chiêu. Ấy đã lộn. Không có trên chứ. Ở dưới là Yêu Giá chứ. Ok á. Đừng có giữa S xong rồi che mắt nha. Okay. Số 2 là Jin, số 3 là Phu, số 4 là Sinh Chiêu. Ok á. Okay, this is the place. So, where do we go next? I'm not completely sure yet. The map seems to indicate there's a mechanism here that crosses the water. But I still need to think about what these lines might be referring to. I knew it! My theory was correct! Sounds like he's got something to say again. If you have any suggestions, then please feel free to share. I believe the mechanism that the lines are indicating is a spirit way. That is a possibility. But I don't remember anyone from the tribe setting up a spirit door around here. According to my theory, it might not have been set up by humans. The dragons living in Natlan also used a similar device, long before the humans. Speaking of which, the spirit doors your tribe uses may have been built imitating the dragon ones. Oh, I remember now. Uncle New did mention this possibility to me before. After learning about the legend, I realized that it was connected to my research, and so I looked up a lot of related information. Even though I haven't found an exact route to the mysterious island, I'm fairly certain I've deduced the geographical features of the island's surrounding areas. Firstly, it's at an intersection between water and land, and secondly, there should be a high concentration of phlogiston. My research indicates that the Spirit Way was originally a natural phenomenon caused by the flow of phlogiston. Therefore, the area must contain many potential spirit ways, and the dragons who lived here in ancient times may have left behind some devices to control them. Wow, amazing! Now it all makes sense. Now everyone's contributing to the team. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. That's just a quick and easy name. I won't be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like exactly? If I'm not mistaken... Look that way! Whoa! It started glowing! This should be it, right? Looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be 2 more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone.
fly. Paimon sees it! Oh, but it's way up high. We'll need to find a way up there. Great work, everyone! Okay, now first, we need to figure out how to control this thing. Its qualities are very similar to that of a man-made device, but it doesn't seem as intuitive to me. Is there something wrong? See, look at this. After activating a normal spirit door, we could just go ahead and use it. But this one requires someone to stay and keep operating it here. Also, according to the map, we need to activate the mechanism and switch between different phlogiston nodes to change the path of the spirit way. If we don't operate the nodes properly, then the people on the spirit way will come tumbling from the sky. Isn't that super dangerous? In theory, the process should be very safe, but only if the 3 phlogiston nodes are each being operated by someone. Do you think you'd be able to operate it? I just tried, and it clearly requires more skill than a typical spirit door. Though I've never tried before, I've read a lot of information and theoretically should be able to properly control it. Let me give it a try. Huh? But in theory, this shouldn't happen. If Varandra can't control it, then that also rules out me. Okay, well, how about you? After all the adventures he's been on, handling something like this should be easy peasy. All right, then it'll be up to the Traveler to stay here and operate the phlogiston node. I'll go activate the mechanism. I'll let you know when we need to switch nodes. Just make sure you quickly head to the corresponding node, and we should make it safely. Wait, but handling it this way sounds even more dangerous, Mulan. Don't worry. It looks like the spirit ways are all above the water. I'm pretty good at swimming, so I'm not afraid if I end up falling in. But it's so high! And you'll be falling so fast! If we don't manage to reach a node in time, or if we make a mistake, there's a lot that can happen! Do you still remember the promise we made before we left, Paimon? Only those who can trust each other with their lives can reach the mysterious island. Since you two are willing to trust me, then naturally, I'm willing to trust you. Alrighty. Please be careful.
get to the next node! Got it! Paimon heard Mualani shouting just now. Let's go find the node we need! Mualani, we've taken care of the final node! Please be careful! That was perfect. You're amazing, Mualani! For a couple of moments, Paimon thought it was... You're right. It appears the phlogiston... In that case... Rocket, ice, and spin? Oh, you guys are unlucky. Do you hear that? Unluckies. Whoever got that blizzard venom and sand, you lucky as hell. And a bunch of whirlpools just appeared in the water. Rocket, ice, and Yes. spin? Yeah, that's so sad. Hey, look over there! Whoa! There's a giant whirlpool over there! Yep, and that's our next stop. Huh? What do you mean? The info I deciphered from the map points to only one possibility. To reach the mysterious island, we must enter that massive whirlpool. No way! Forgive me for being frank, but as a guide of the people of the Springs, I'm sure you understand the danger of such a vortex even better than we do. Yes, I know. But whether it's the information deciphered from the map, or the direction of the spirit wave that I observed in the air, everything points to the path ahead being hidden in that whirlpool. And what if you're wrong? Randra. I'm not trying to be unreasonable. Unfortunately, I'm very knowledgeable in this area. The spirit waves must have affected the nearby bodies of water and lowered the water level. That's why the whirlpools appeared. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the surface and see the light of day again. Don't you think that sounds more like the definition of a mysterious island? So, our goal should be the shallow waters. If we enter that vortex, the undercurrents will drag us to the bottomless abyss. He does seem to have a point. I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. And it seems like it's time for our collaboration to come to an end. But didn't we all agree to trust each other? I have reached this conclusion based on my field of expertise, and I cannot deny it, even if you try to convince me otherwise. From now on, let us each choose our own way. No, I refuse. You? Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. I will not agree to that. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and as such, you don't have to take responsibility for me. Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now beyond both our control. How about this? You and Karia wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. I know you like to explain everything with theories and logic, so let me build my case first, and then I'll come back to convince you. Well, Traveler, Paimon, let's get going.
A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh congee. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Take me up! Whoa, the massive whirlpool is up ahead. Just the thought of going in there is making Paimon dizzy. Do you also think that this is a reckless decision? Well... It's okay. That's completely normal. Actually, I completely understand how Varamdra feels. This is just how it is to be a guide. The tribe's experiences passed down from generation to generation are what give us the ability to guide our guests through hardships. This gives us the power to decide which way we should go. But it also means that we must bear the consequences of our mistakes and judgment, which could be quite dire this time. Although I'm pretty convinced that all the leads we have collected are pointing us to the whirlpool, I still don't know what awaits us inside. If the scholars still choose to reject my plan, I won't have the confidence to ask them to only do as I say. The same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think this is too risky, then it's perfectly reasonable if you want to end the trip here. The good news is that I know the way back to the tribe very well. Mualani? Traveler. That's right. You've trusted us before, Mualani. Now it's our turn to trust you. Besides, it's gonna take more than a whirlpool to scare the two of us. We all managed to make it back from the Night Kingdom. After an experience like that, what's so scary about being sucked into a whirlpool? Aw, Paimon. All right. Let's investigate this whirlpool. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography. I know, it's... Wait a sec. Is it just Paimon, or does the whirlpool seem to be getting smaller? You're right. That means we need to... Miss Guide, we have a problem. Karia? What? I tried to... He said that the water... I'm not much of a... Oh, why did this happen? No time to hesitate. Pulled away by the current! Not here either. The current is too fast! We found him! Oh, there they are! Varamdra, thank goodness you're all right. Thank you so much, Miss Guide. Didn't I tell you to wait for me? Judging, it's just... Right, who knows if we... Why would you give up on... How can you say that? I'm really so... Don't feel guilty, Karia. I think if I reactivate the nodes, that will cause the whirlpools to reappear. The only problem is that we still don't know exactly when we'll be able to do that. It's already getting late. Now that you mention it, Paimon's still a little hungry. Hey, Paimon's stomach can be very sensible.
We have plenty of tasty things. Is this the spot? Let Paimon and the Traveler help set up. Go ahead. I'll take care of it. This is a specialty dish I learned to make that's perfect. It really hits the spot. You're a great cook, Mualani. Cất cánh thành công. Karia helped out quite a bit, so she deserves some credit too. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử các cuộc cách mạng công nghệ. Vào thế kỷ 15, kinh tế châu Âu phát triển, nhu cầu về thị trường tăng cao. Ngoài giao thương giữa khu vực châu Á và châu Âu qua con đường tơ lụa, người ta còn tìm thêm các con đường mới trên biển. Các cuộc cách mạng tư sản, nhà nước tư bản ra đời, thúc đẩy công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và cả trật tự thế giới. Vào khoảng năm 1784, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Thời đó, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Tuy nhiên, năm 1784, James Watt đã cải tiến đột phá động cơ hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo trước đó, tạo điều kiện cho nhà máy dệt có thể được đặt ở bất cứ nơi đâu. Đây là cột mốc đánh dấu sự bùng nổ công nghiệp thế kỷ 19, lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ. Đến năm 1785, linh mục Edmund phát minh ra máy dệt vải giúp tăng năng suất lên tới 40 lần. Ngành luyện kim cũng có những bước tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Purdeling, bước tiến cho ngành luyện kim, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về máy móc. Đến năm 1885, Henry Bessemer phát minh ra lò luyện gang thành thép lỏng, khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Giá thép giảm đến. That sounds pretty amazing. Yeah, there isn't a place in Natlan that he didn't visit. Even the most remote parts bear his footprints. Even now, no one has even come close to his reputation and status as a guide. His trip to the mysterious island is the most legendary of all his accomplishments. But oddly enough, after returning from the mysterious island, he laid aside his yearning for adventure and chose to settle down. That's how the tribe was founded. It really makes me wonder what the journey meant to him. A camping trip shouldn't be this stuffy and quiet. Everyone needs to help make it more lively. How about this? Before we rest for the night, let's have a bonfire party. If we're going to go plunging into that whirlpool tomorrow, then wouldn't it be best to try to rest and conserve energy now? Now's not the time to be a party pooper. You ought to agree to ideas from the one who rescued you today. Yeah, she's right. All right. So what do the rules stipulate for a bonfire party? Rules? A bonfire doesn't have any rules. Everyone just needs to have a good time. How about this? I'll ask everyone a question, and then we'll take turns saying what's on our mind. Okay, sounds fun enough. So, for the first question, what's the purpose of a journey? Oh, we were just talking about this. Let's hear everyone's ideas, and maybe we can figure out what the first chief was thinking back when he made the trip. Paimon can go first. If you ask Paimon what the purpose of a journey is, it'd definitely be about treasure and all kinds of delicious food. And most importantly, it's about making the trip together with your companions. Yes, I can't agree more. Okay, next person. How about you, Traveler?
You sure are taking your time thinking about it. Oh, I get it. You must have It's quite possible that you're... Why don't I circle back to you later? Next? Me? That doesn't matter. All right. Before you reach... Yeah, I get it. All right, if you... In my opinion, so, the great... There's nothing He must have discovered... Before coming here... All that person... Do you understand now, Miss... I sympathize with your... I don't need your sympathy. What happened during the... I must make it to... Was that actually supposed to be... Actually, there's a saying, because the final destination, it would be That is what I would truly call a journey. And that is my answer. Just as you don't agree with me, I can't agree with your point of view either. I'm not too worried about that. After all, another purpose of traveling is to help people understand each other better. What sort of logic is that? All right, that's it for this round. Since it's still early, how about we tell some horror stories next? Huh? Oh, now Paimon's scared. Paimon slept so well. Oh, Milani and the others seem to be up already. Let's go see what they're up to. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And... I need to tighten up that part. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.
booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing.
Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day.
Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh kanji. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day.
boom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Đến 80%. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về lịch sử các cuộc cách mạng công nghệ. Vào thế kỷ 15, kinh tế châu Âu phát triển, nhu cầu về thị trường tăng cao. Ngoài giao thương giữa khu vực châu Á và châu Âu qua con đường tơ lụa, người ta còn tìm thêm các con đường mới trên biển. Các cuộc cách mạng tư sản, nhà nước tư bản ra đời, thúc đẩy công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và cả trật tự thế giới. Vào khoảng nhu cầu về thị trường tăng cao. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Easy Sử. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về lịch sử các cuộc cách mạng công nghệ. Người ta còn tìm thêm các con đường, người ta còn tăng cao. Ngoài giao thương giữa khu, kinh tế châu Âu phát triển, nhu cầu về thị trường tăng cao. Ngoài giao thương giữa khu vực châu Á và châu Âu qua con đường tơ lụa, người ta còn tìm thêm các con đường mới trên biển. Qua con đường tơ thị trường tăng cao. Ngoài giao thương giữa khu vực châu Á và châu Âu qua con đường tơ lụa, người ta còn tìm thêm các con đường mới trên biển. Các cuộc cách mạng tư sản, nhà nước tư bản ra đời, thúc đẩy công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và cả trật tự thế giới. Vào khoảng năm 1784, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Thời đó, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Tuy nhiên, năm 1784, James Watt đã cải tiến đột phá động cơ hơi nước. Vào khoảng năm 1784, vẽ là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, tìm thêm các con đường mới trên biển. Các cuộc cách mạng tư sản, nhà nước tư bản ra đời, thúc đẩy công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ, là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và cả trật tự thế giới. Vào khoảng năm 1784, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Thời đó, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Tuy nhiên, năm 1000 bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Các cuộc cách mạng tư sản, nhà nước tư bản ra đời. According to the map, we need to head downward? Okay. Don't be afraid, everyone. Jump down with me.
I see. Altering the lava's flow created temporary holes which allowed Thúc us to đẩy follow công the nghiệp water's và thương nghiệp phát triển mạnh mẽ là tiền đề để cách mạng công nghiệp diễn ra, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội và cả trật tự thế giới. Vào khoảng năm 1784, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Thời đó, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Tuy nhiên, năm 1784, James Watt đã cải tiến đột phá động cơ hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo trước đó, tạo điều kiện cho nhà máy dệt có thể được đặt ở bất cứ nơi đâu. Đây là cột mốc đánh dấu sự bùng nổ công nghiệp thế kỷ 19, lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ. Đến năm 1785, linh mục Edmund phát minh ra máy dệt vải giúp tăng năng suất lên tới 40 lần. Ngành luyện kim cũng có những bước tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Bordeling, bước tiến cho ngành luyện kim, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về máy móc. Đến năm 1885, Henry Bessemer phát minh ra lò luyện gang thành thép lỏng, khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Giá thép giảm đến 80% và được sử dụng rộng rãi trong đường sắt, các thiết bị, động cơ và xây dựng công trình, trở thành chất xúc tác quan trọng trong công nghệ đến châu Âu và Hoa Kỳ. Đến năm 1785, linh mục Edmund phát minh ra máy dệt vải, tạo điều kiện cho nhà máy dệt có thể bắt đầu ở Anh với việc phát minh ra động cơ hơi nước. Thời đó, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy. Tuy nhiên, năm 1784, James Watt đã cải tiến đột phá động cơ hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo trước đó, tạo điều kiện cho nhà máy dệt có thể được đặt ở đâu. Do Thomas Newcomen chế tạo trước đó, tạo điều kiện cho nhà máy dệt có thể được đặt ở bất cứ nơi đâu. Đây là cột mốc đánh dấu sự bùng nổ công nghiệp thế kỷ 19, lan rộng từ Anh đến châu Âu và Hoa Kỳ. Đến năm 1785, linh mục Edmund phát minh ra máy dệt vải giúp tăng năng suất lên tới 40 lần. Ngành luyện kim cũng có những bước tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Bordeling, bước tiến cho ngành luyện kim, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về máy móc. Đến năm 1885, Henry Bessemer phát minh ra lò luyện gang thành thép lỏng, khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Giá thép giảm đến 80% và được sử dụng rộng rãi trong đường sắt, các thiết bị, động cơ và xây dựng công trình, trở thành chất xúc tác quan trọng. 885 cũng có những bước tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Bordeling, bước tiến cho ngành luyện kim, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về máy móc. Đến năm 1885, Henry Bessemer phát minh ra lò luyện gang thành thép lỏng, khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Giá thép giảm đến 80% và được sử dụng rộng rãi trong đường sắt, các thiết bị tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Bordeling, bước tiến cho ngành luyện kim, nhưng chất lượng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về máy móc. Đến năm 1885, Henry Bessemer phát minh ra lò luyện gang thành thép lỏng,
khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên. Giá thép giảm đến 80% và được sử dụng rộng rãi trong đường sắt, các thiết bị, động cơ và xây dựng công trình, trở thành chất xúc tác quan trọng trong công cuộc đổi mới. Chiếc đầu xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên được ra đời vào năm 1804 với vận tốc lên đến 14 dặm một giờ. Đến năm 1807, Robert Fern lại chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước, thay thế cho những mái chèo và những cánh buồm. Thương mại ngày càng mở rộng, kênh đào và đường sắt phát triển nhanh chóng ở châu Âu và Mỹ. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Kỷ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa, thay thế thời đại này. Robert chăm và được sử dụng rộng rãi xây dựng công trình, trở thành chất xúc tác quan trọng trong công cuộc đổi mới. Chiếc đầu xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên được ra đời vào năm 1804 với vận tốc lên đến 14 dặm một giờ. Đến năm 1807, Robert Fern lại chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước, thay thế cho những mái chèo và những cánh thế cho lên đến 14 dặm một giờ. Đến năm 1807, Robert Fern lại chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước, thay thế cho những mái chèo và những cánh Fern lên đến 14 dặm một giờ. Đến năm 1807, Robert Fern lại chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước. Robert Fern lại chế tạo ra tàu thủy chạy bằng hơi nước, thay thế cho những mái chèo và những cánh buồm. Thương mại ngày càng mở rộng, kênh đào và đường sắt phát triển nhanh chóng ở châu Âu và Mỹ. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Kỷ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa, thay thế thời đại nông nghiệp kéo dài 17 thế kỷ, chủ yếu dựa vào gỗ, sức mạnh cơ bắp, sức nước, sức gió và sức kéo động vật bằng nguồn động lực là máy hơi nước, nguồn nhiên vật liệu và năng lượng mới là sắt và than đá. Thương mại ngày càng mở rộng, kênh đào và đường sắt phát triển nhanh chóng ở châu Âu và Mỹ. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Kỷ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa, thay thế thời đại nông nghiệp kéo dài 17 thế kỷ, chủ yếu dựa vào gỗ, sức mạnh cơ bắp, sức nước, sức gió. As we agreed before, please trust my judgment. Và sức kéo động vật bằng nguồn động lực, sức dựa vào gỗ, sức mạnh cơ bắp, sức nước, sức gió và sức kéo động vật bằng nguồn động lực là máy hơi nước, nguồn nhiên vật liệu và năng lượng mới là sắt. Not good. We must stop him. Is it just Paimon or is the ground shaking? What the? Where did these monsters come from? These monsters. Looks like the lava here is becoming active again. Misguide.
He'll be trapped by the lava. We need to hurry and take care of these monsters. Faster. Và than đá. The lava is rising. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ những năm 1870 đến khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Đặc trưng là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn. Nguồn năng lượng từ than dần được thay thế bằng dầu mỏ. Năm 1860, động cơ đốt trong đầu tiên ra đời, được thử nghiệm làm động lực cho ô tô sơ khai ở những năm 1800. Okay then. Whoop. Carving waves. The cave is becoming more and more unstable. I have to hurry. More falling rocks. Okay, what's this? Over there. Oh, looks like I'm It's right there! I'm almost there! Look carefully. You can't get through the lava. You'll die if you try to make your way forward. Why don't I give up? 1970. I might not be able to do it, but what about Năm you? 1880, Thomas Edison ở những năm 1000 thử nghiệm làm động lực cho ô tô sơ khai ở những năm 1870. Năm 1880, Thomas Edison đăng ký bằng sáng chế về phân phối điện. Đèn điện ra đời không lâu sau. Did you forget? I already gave you my answer. You... Come with me. No! Sau đó, năm 1885, Godly Dimer cùng đối tác Wilhelm Maybach thiết kế ra bản mẫu của động cơ sử dụng xăng hiện đại. No, I refuse! I can still stand! Let me go back! Seriously? How can you be so childish at a time like this? Verandra! Whoa. I've always believed that you're the most talented person I've ever met. Even if your research was stolen and you didn't get any credit, I never doubted it. I believe that even if you won't obtain any results this time, ngày nay you'll still succeed được in lắp your new gọn research. vào một chiếc xe hai bánh đầu tiên trên thế giới. Cùng năm đó, chiếc xe hơi đầu tiên sử dụng động cơ đốt trong được chế tạo bởi kỹ sư người Đức Carben. Đến năm It seems like the trick that Uncle New taught me is finally going to be put to use. kỹ sư người Where did all these Kaholosaurs come from? No time to explain. người Đức Carben. Đến năm 1908, hãng Ford Model của Henry Ford
cho ra mắt mẫu xe hơi Model T tại Mỹ và ứng dụng thành công dây chuyền sản của Henry Ford cho ra mắt mẫu xe hơi Model T tại Mỹ. Everyone okay? Let's take a head count. 1, 2, 3, 4, 5. Whew, we're all here. We escaped danger and made it back alive. That's what I call good luck. I think our fortune can only get better. Thành công dây chuyền sản xuất hàng loạt. Chỉ trong 6 năm. We still didn't reach the mysterious island. Từ 11 chiếc ở năm đầu tiên, sản lượng xe của Ford According to the map, we still have one more leg of the đã journey. lên đến 250.000 chiếc một năm. Wait, aren't we back where we started? Come on, let's go to the statue. Giúp xe hơi được phổ biến ra toàn nước Mỹ và châu Âu. Từ đó, phương pháp sản xuất theo dây chuyền được áp dụng rộng rãi trong sản xuất các mặt hàng khác, làm sản lượng sản xuất tăng lên nhanh chóng. Năm 1903, chiếc máy bay Wright Flyer do anh em nhạc Wright chế tạo đã cất cánh. Do anh em nhạc And now, I finally have the chance to tell you my story. Wright chế tạo đã cất cánh. Do anh em nhạc Wright chế tạo đã cất cánh thành công, mở đầu cho kỷ nguyên hàng không ngày nay. Cuộc cách mạng 2.0 này đã mở ra. My fame was second to none. And yet, I never felt satisfied. So I found a new goal, a challenge that no one had ever achieved before. The legendary, mysterious island. Another chance to prove myself. Kỷ nguyên của sản xuất hàng loạt, thúc đẩy bởi sự ra đời của điện và dây chuyền lắp ráp. Công nghiệp hóa được lan rộng ra nhiều nước như Nhật Bản, Nga. Cuộc cách mạng đã tạo ra những tiền đề thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội có quy mô thế giới. They never let me down, even when I had to place my life in their hands. And they always trusted my judgment, even when it took a lot of courage. In the end, just as ever, we found the result we came for. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, hay còn được biết đến với cái tên cách mạng khoa học công nghệ, là việc phát minh ra bóng bán dẫn. Maybe if I pressed on and put my life on the line, I could get the result I wanted. Vào năm 1947 bởi John Badin và Waterhouse. But don't worry, in the end, I made the same choice as you. Everyone was disappointed that their illustrious guide had, for once, returned empty-handed. But seeing everyone survive, I felt satisfied. For the first time in my life. Perhaps the treasure I had really been searching for had been right here with me, all along. So, I decided to end my long journey and find a safe place for my hard-earned treasure. To me, this is the real mysterious island. Inscriptions disappeared! These must have been the words the first chief left for those that would come after him. In that case, the mysterious island from the legend is actually where the people of the springs are living now! I remember now that the elders once told me our tribe was originally founded on a small island. Later, the coastlines changed, allowing the island to become what it is today.
The journey to the mysterious island starts exactly where it ends.
I think I understand the choice he made now. The golden glow is an indicator of when the lava... The principle of vulcanite formation implies that it will only appear at the start. This means that there's... Harandra. Our journey is not yet over. As we agreed, please come back to the people of the springs with me. Hai cộng sự làm việc dưới William Shockley. I suppose that would also count as some kind of result. Don't be so down. I have a feeling that the next answer I'm looking for will also be useful to you. Paimon remembers now. There's still something important we need to ask Mualani's teacher about. Alley-oop! Let's burn this booze. Uncle New, we're back! Mualani, it's good to see you Đã again. mở đầu I cho always các knew máy you'd tính return kỹ safe thuật and số sound. tiên tiến hơn sau này. Mỗi chiếc điện thoại hay máy tính ta đang dùng có khoảng 2 tỷ bóng bán dẫn với kích thước siêu nhỏ. Nếu không có phát minh này, có lẽ những thiết bị với các tính năng hiện đại chúng ta đang sử dụng hiện nay sẽ không tồn tại hoặc tồn tại với kích thước khổng lồ. Năm 1970, máy tính cá nhân ra đời, phổ biến dần ở các nước phát triển, trong trường học, hộ gia đình, doanh nghiệp. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của trò chơi điện tử arcade. Đây trong nhân ra đời. Năm 1970, máy tính cá nhân ra đời, phổ biến dần ở các nước phát triển, trong trường học, hộ gia đình, doanh nghiệp. Đây cũng là thời kỳ but the legend of the mysterious island would be destroyed as well. If you choose to remain silent, then the mysterious island will remain a legend and continue to attract the next generation of young guides to rise to the challenge. In the end, my companions and I all chose the công nghệ kỹ thuật số. Oh, I get it now. But not being able to tell anyone Bắt after đầu accomplishing chuyển such a đổi feat. từ lưu People like Ko'olo will still look down on you. Are you really okay with that? chữ analog sang lưu trữ been to the island kỹ hasn't thuật số tạo thêm việc làm. completed the trip. What? Right. Paimon remembers that Ko'olo said that he went to the Mới mysterious island cho người dân but there's no way he could have been able to use the spirit ways. là nhân viên nhập liệu. Mãi đến năm 1983, chiếc điện thoại đầu tiên đã ra đời với sáng chế của Motorola Dynatel. The greatest responsibility of a guide is to take the client to their destination safely. But in the process, we also gain much skill and experience at overcoming danger. This allows us to go to places that no one else Đến năm can reach and even find treasures that no 1991, one else can mạng find. 2G được sử dụng, khiến những chiếc điện thoại được phổ biến hơn. And end up becoming like Ko'olo. Và sáng chế quan trọng nhất ở thời bấy giờ chính là World Wide Web, một không gian thông tin toàn cầu. Các trình duyệt web thay đổi và phát triển mới. Wide Web, một không gian thông tin toàn cầu. Các trình duyệt web thay đổi và phát triển mới như Mosaic. They understood the first chief's intentions. So they've also made pacts with their companions, choosing to give up the results that would prove themselves and give the younger generation a chance to continue the challenge. You've all given up on the results. Sir, I've given up on merely one result. I haven't given up on everything. Given her talent and qualifications,
và Internet Explorer đến năm 1996. I believe I was able to cultivate such an outstanding student and witness her completion of the legendary challenge precisely because I didn't become someone like Koalo. If instead of looking at one single journey, we look at my entire career as a guide, I'd say I have not returned empty-handed. What about you? Internet được mở rộng, trở thành nền văn hóa đại chúng. Would you like to continue working as my assistant? Năm 2000. You're the same as always, Varandra. In any case, Korea. Because you. Yes, of course. But I've always found your proposal. Karia, given that I have been presented with new evidence, I've come up with a very general 2018, theory. số lượng người sử dụng Internet đã lên đến hơn 4,3 tỷ người, tương đương với 56% dân số thế giới. Cuộc cách mạng 3.0 được xem là bước đại nhảy vọt để đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới. It seems he's finally put two and two together. There's nothing to worry about. It's just like Karia said. I can start some new research and reclaim everything I've lost. But it seems he's still as stubborn as before. Now, it's your turn to make the choice, Mualani. But, Uncle New, I'm sure anyone who can complete the journey to the island would make the same choice, Kỷ right? nguyên số hóa hay cách mạng công nghiệp 4.0. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xuất phát từ khái niệm Industry 4.0. Looks like it's also our time to say goodbye. You've taken great care of us. Trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013, Industry 4.0 kết nối các hệ thống nhúng và các cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và Well, that's one way to thank someone. Then Varandra and I will be taking our leave. I truly hope we'll get to see you all again someday. quy trình bên trong công nghiệp để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức. You're back already. So, as new student, did you manage to find the mysterious island? What are you doing here all of a sudden? Well, You... Seems you really learned a lot from New about how to make yourself feel. Năng và quy trình bên trong, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong. Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo, AI. Vạn vật kết nối. Internet of Things, IoT và dữ liệu lớn, Big Data. Trên lĩnh vực công nghệ sinh học, cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản. What? Why are you all looking at me like that? The elders of the tribe also gave me that same look. What's that supposed to mean? New. I've already proven that I'm stronger than you. I've been to even more dangerous places and found far more precious treasures. I'd even been to the mysterious island. Bảo vệ môi trường, năng lượng, Koalo, tái tạo. even if you had never been to the island,
no one would deny your abilities. But as for what Học we và would việc deny about you, cuối cùng. only you can find the answer to that. Me? So now, our trip to the mysterious island is officially finished, Tạo, right? hóa học và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới. Graphene. Lái, các vật liệu mới. Graphene, Skyromian và công nghệ nano. Hiện cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Bên cạnh những cơ hội mới, cách mạng công nghiệp 4.0 This is the place. From what I've heard, if we take a group photo here, it'll bring us good luck. What made you think of Không taking a group photo? cũng đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức phải đối mặt. Mặt trái của cách mạng công nghiệp 4.0 You've earned the greatest honor for a guide. Yet you can only walk away with là a nó có photo thể of gây your ra sự friends. bất bình đẳng, You're đặc pretty biệt amazing, là có thể Milani. You really sacrificed a lot for your tribe. Would you call it a sacrifice? I don't really think so. phá Actually, vỡ thị after trường lao hearing động. Uncle New's answer, I have this vague feeling that after all Khi that tự we've động hóa been thay through together, thế lao động chân tay, the results don't matter anymore. It's kind of hard to explain. I don't know if you get me or not. No, I get it. trong nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Traveler. So that's your answer, huh? To the meaning of a journey? It's a good one. Yep, I'm 3, 2, 1. Kaholasaur!
the show begins. Take me up! Open fire! Locked on! Locked on! Locked on! Open fire! Open fire! Locked on! Open fire! Open fire! Ready, steady, go! I'll protect us. Tell me what you see. Mini happy return. Locked on! Open fire! Locked on! Bullseye! Hold on to your hats. Farewell. Take me up! Open fire! Open fire! Locked on! Huh? Go! You're free now! Let's dance. Let's fly! Open fire! I got careless. Nhất là những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính, vận tải. 4 cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi thế giới. Con người luôn luôn vận động và cải tiến, cả trong đời sống xã hội lẫn trên phương diện kinh tế. Và trong tiến động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhất là những người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài chính, vận tải. Bốn cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi thế giới. Con người luôn luôn vận động và cải tiến, cả trong đời sống xã hội lẫn trên phương diện kinh tế. Và trong tiến trình ấy, 4 cuộc cách mạng công nghiệp đã góp phần thúc đẩy và nâng cao mức sống trong hàng trăm năm qua. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, thế nhưng những cuộc cách mạng công nghiệp cũng mang tới không ít mặt trái. Ví dụ như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là mâu thuẫn giai cấp. Bên cạnh đó, những thay đổi về cách thức giao tiếp trên Internet cũng đặt con người vào nhiều nguy hiểm về tài chính, sức khỏe. Thông tin cá nhân nếu không được bảo vệ một cách an toàn sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng
Đừng quên đăng ký Easy Sử và Dividing the loot is often a cause of conflict, but luckily for you, I don't really need this stuff. Open fire! Picked the wrong test subject. Take me up! Mighty mythical beast! Tell me what you see. Free. To the fairy. My clay. To the fairy. Let's fly! Take me up! Ở trên Instagram nhiều bạn hỏi cách để được điểm IELTS cao hơn nên mình xin giới thiệu với các bạn prep. Yeah. Thì để giải thích cho các bạn sau là prep có những gì nào. Đầu tiên là lộ trình chi tiết với lộ trình Kỳ cổ, trung đại. Đông Nam Á là một khu vực địa lý, lịch sử, văn hóa mang sắc thái riêng biệt. Với vị trí địa lịch sử. Đông Nam Á là một khu vực địa lý, lịch sử, văn hóa mang sắc thái riêng biệt. Với vị trí địa lý thuận lợi, ngay từ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã buôn bán với nhiều quốc gia, trong đó
đó có Ấn Độ và Trung Hoa. Trên cơ sở kết hợp sự phát triển của các xã hội địa phương với ảnh hưởng từ bên ngoài, văn minh Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu đặc sắc. Ảnh hưởng từ bên ngoài, văn minh Đông Nam, sự phát triển của các xã hội địa phương với ảnh hưởng từ bên ngoài, văn minh Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu đặc sắc. Về tín ngưỡng, trên cơ sở văn minh nông nghiệp trồng lúa nước, trong điều kiện địa lý tự nhiên tương đồng, cư dân Đông Nam Á có chung nhiều tín ngưỡng bản địa như Huh? We're really gonna go flying in this weather? You think you can outrun a lightning strike? remembers. Nahida's so much time. Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahida won't have it. Yeah, guess come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Huh? Me? Before Paimon ran it. Anyway, for Nahida's sake, maybe we should... Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's dear, but never mind. I just finished that's when I saw you two all the way over there. Như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ thần tự nhiên. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. Tự nhiên tương đồng. Trên cơ sở văn minh nông nghiệp trồng lúa nước, trong điều kiện địa lý tự nhiên tương đồng, cư dân Đông Nam Á có chung nhiều tín ngưỡng bản địa, như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ... Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good.
All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just I see. Guess, though, now... By the way, should we go say bye to Nahida? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Take me up! Yeah! Ha! Take me up! After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine. Wow! Everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here, just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to... What do you think? Good idea! Seeking out the seven is probably still our best... Yeah, the more so... To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his... Excuse me. Can I help you two? I couldn't help... Hi! We're travelers, new to Fontaine. Play? Oh, no. We're talking... Really? Like, a real trial? But the way... Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on it. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on this... Oh, but it looks like you're not from around here. You probably... But, shouldn't court cases be treated a little... No worry. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are... The Oratrice? Is it some kind of machine, too? Oh, wait. Oh, that's easy. I think in that case, I'm afraid it's going to be... No, lady. That's right. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is... Yeah, I suppose you could say... Hang on. This is still fun. Yes, you're... Come on. Sure, there's a lot of laws here. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Arc, but who knows how long making an appointment... Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her.
Let's fly. Huh? I'm fine. Oh, okay then. About many things, actually. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we... You're pointing at the sea. Wait. No, people call the waters around Fontaine a sea. And no, I can still see that hill clearly in my... He would skip, but now... I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and... Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be trapped. Nice to meet you. Hi, Minute. We were just talking with your sister. I see. It's unusual for Lynette. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. So, what? Oh, that. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies us where to begin. Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right. Thần tự nhiên, thờ thần động vật. Just happy to have a local friend now. Về tôn giáo, cư dân Đông Nam Á chủ yếu tiếp thu Phật giáo và Hindu giáo từ Ấn Độ. So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Thông qua con đường thương mại. Please follow me. Và truyền giáo từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên. Riêng người Việt chủ yếu tiếp nhận hệ tư từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên. Riêng người Việt chủ yếu tiếp nhận hệ tư tưởng Nho giáo và các tôn giáo từ Trung Hoa. Trong các thế kỷ sau đó, tưởng Nho giáo tiếp giáp công nguyên. Riêng người Việt chủ yếu tiếp nhận hệ tư tưởng Nho giáo và các tôn giáo từ Trung Hoa. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking.
You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has... So, she's the Hydroarchon? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such... Of course, seeking an audience with me, Fosalor, here... Yeah, Paimon still can't believe, but the Hydroarchon... Miss Hydroarchon? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. You had best stop and consider. Whoa, talk about sounding... Oh? What's with these... Wow, I didn't expect to see Wait, does this... Hey, what's all the commotion? Of course. Ooh, I've got... You may consider... Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? Might I remind you that this is a... What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorand. Unfortunately... Oh, yeah, she's right. On Araneus, criminals are... You see. Then... Whoa. Right. Why do you care so much about the... Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on... Oh, we have... According to Fontaine law, no one is permitted to release any... Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. You call that obvious? Precisely. Now, if you choose... My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil... I don't think that Paimon here meets the... You tell her, Linny! Finally, great magician, Linny. As a magician who just rained on your parade, so, with such an audience gathered... Ta-da! What? What's that on Paimon's back? Hey, when did Linny do that? There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as... well... Huh? You call that magic? Huh. Amusing. Very amusing. Performance? In which case, consider that. When there are but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House.
mean? You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law. So, now do you see what kind of... She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, It will actually be my first time performing on the most prestigious... But isn't the opera... When there are no public trials being held, the opera... And speaking of... My brother's always excited... Oh, sure. We don't really have... Splendid. In that case, you really... This is a magical item known as a magic puck. Huh? What are they going to use it for? About that, I'm not sure exactly. It says that every person in Fontaine is born with sin. Trong các thế kỷ sau đó, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng được lan truyền tới Đông Nam Á. Until one day, the water levels in Fontaine will rise and the sinful people will slowly Một số tôn giáo đã trở thành quốc giáo ở các quốc gia Đông Nam Á trong thời into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. gian dài. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power Về of văn the tự, seas and stirred its tiếp thu wrath. hệ thống chữ viết của Ấn Độ, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết riêng như chữ viết của người Chăm, người Here in Fontaine, evidence is what Khmer, matters. người There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother Thái, being guilty người all Môn, the time? người Mã Lai. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Riêng người Việt tiếp thu một phần hệ thống chữ Hán của Trung Hoa và sáng tạo ra chữ Nôm. Chữ Hán. Many places have already... Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a... We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before... As a magical... Oh, Paimon gets it! It's like... Now, if... What's this? What? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on... So, if you ask me, when the water rises and takes us all... Oh, we hadn't heard that. All right. So you're the blonde Oh, thanks. Take me up! Huh? I don't want... Life is all about... You should... Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... Hán và chữ Nôm được sử dụng rộng rãi trong một thời gian dài trước khi chữ quốc ngữ ra đời ở Việt Nam. Về văn học, Đông Nam Á có một kho tàng văn học dân gian rất phong phú với nhiều thể loại như truyền thuyết, sử thi, truyện cổ tích, truyện thơ, ca dao, tục ngữ. Những tác phẩm tiêu biểu là sử thi Đẻ đất đẻ nước Việt Nam, truyền thuyết Prathon, là sử thi Đẻ đất đẻ nước, ca dao, tục ngữ.
Yes, but that... Is there anything else? Yes, one last thing. I have the map. So, you want to collect materials? Oh, that would be much appreciated. It seems we have to use hydro to collect for maritime flowers. Sorry. Go, Barbara, go! Ha! You made quick work of that. I can tell you're an experienced... Maybe next time... No, wait. Fine. So, we're going to the court of... Những tác phẩm tiêu biểu là Sử thi Đẻ đất đẻ nước Việt Nam, Truyền thuyết Prathon Campuchia. What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Hải Pun Hơ Nhan Hơ. Oh, he's right. Lào. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should... Văn học viết ở Đông Nam Á ra đời khá muộn, từ khoảng thế kỷ 10, 13. Nhiều quốc gia Đông Nam Á mới xuất hiện nền văn học viết. Một số tác phẩm tiêu biểu là truyện Kiều, Việt Nam, truyện sử Melayu, Malaysia. Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ, Trung Hoa, Ả Rập và phương Tây. Các sáng tác văn học của Campuchia được viết bằng chữ Phạn và chữ Khmer cổ trên các văn bia và có sử dụng nhiều điển tích Hindu giáo. Văn học Việt Nam thời quân chủ chịu ảnh hưởng của văn học Trung Hoa cả về hình thức và nội. Nội dung văn học nghệ thuật kiến trúc ở Đông tôn giáo và cung đình. Chia, thức và nội văn học Việt bia và Campuchia được viết bằng chữ Phạn và chữ Khmer cổ trên các văn bia. Và có sử dụng nhiều điển tích Hindu giáo. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah, let's go.
Are you sure that's all? No, that was all. Oh, anyway, Oh, were you returning with the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed... Oh, I'll be all right. It's just a... If you want to play at being a hero, at least try not to... You're right, you're right. I have to admit that the thief... But at least we were able to get the stolen... What a slippery little... All right. This thing to go into the city? What an ingenious way to get around! This is an... It's pretty So you mean it's still boring? No, that's not what I meant. It's just that... Văn học Việt Nam thời quân chủ chịu ảnh hưởng của văn học Trung Hoa. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Cả về chịu ảnh hưởng của văn học Ả Rập. Oh, excuse me. Aren't you the great magician Lenny and his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Và phương Tây. From the Steambird, huh? Về kiến trúc, nghệ thuật kiến trúc ở Đông Nam Á phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu ở cả ba dòng kiến trúc: dân gian, tôn giáo và cung đình. Amazing! You recognize everybody almost immediately. I wouldn't be much of a reporter. Trong kiến trúc dân gian, nhà sàn được coi là một biểu tượng văn hóa, thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở các địa hình khác nhau của cư dân Đông Nam Á. Kiến trúc tôn giáo đa dạng với hệ thống chùa, tháp, đền, miếu, lăng mộ, thánh đường, nhà thờ. From a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình kiến trúc du nhập từ bên ngoài. Kiến trúc tôn giáo Đông Nam Á phổ biến với các công trình kiến trúc Hindu giáo, Phật. Giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa với các công trình kiến trúc Hindu giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Kiến trúc cung đình điển hình là hệ thống cung điện tại các kinh đô, tiêu biểu như Thăng Long, Việt Nam. Cung điện tại các Chúa giáo. Kiến trúc cung đình điển hình là hệ thống cung điện tại các kinh đô, tiêu biểu như Thăng Long, Việt Nam, Ayutthaya, Thái Lan. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young Luôn pha băng. case? You mean the culprit hasn't been found? Việt Nam, Ayutthaya. That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago.
And ever since, after a period of time, Thái Lan, another girl disappears. Luông Pha Băng, What the cases have in common is that the girls are Lào, all of a similar age, and that they've all vanished Phnom without a Penh, trace. But the Campuchia, scary part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Về điêu khắc, nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á đạt đến trình độ cao với nhiều tác phẩm được chạm khắc công phu, độc đáo và chịu ảnh hưởng rõ nét của điêu khắc Ấn Độ, Trung Hoa. Phổ biến là các tác phẩm điêu khắc mang tính chất tôn giáo như tượng thần, tượng Phật và phù điêu. Những thành tựu của nền văn minh Đông Nam Á thời kỳ cổ, trung đại phản ánh sự kế thừa, phát triển thành tựu văn minh nhân loại, đồng thời cho thấy sự cần cù, sáng tạo bản sắc riêng của cư dân khu vực. Phản ánh sự kế thừa, phát triển thành tựu văn minh nhân loại, đồng thời cho thấy sự cần cù, sáng tạo bản sắc riêng của cư dân khu vực. Người nghèo chia sẻ cách tự học IELTS 7.5. Mình luôn trong tình trạng hết tiền, thế nên mình nghèo, hoặc đơn giản là mình nghèo cho nên là mình hết tiền. Nhưng mà mình vẫn muốn học IELTS hiệu quả, dễ dàng, tiết kiệm. May mà Learn on TikTok đã giúp mình tìm thấy mặt trái chân lý này. Nền tảng đã soi sáng cho con đường tu luyện IELTS của mình như thế nào. Tùy là Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective.
I'd have lost myself long machine ago run on if clockwork I allowed too? myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough, but taming the beast within is tougher.